einem besonders trüben Morgen in November fand ich mich wieder in der gemütlichen Baker Street wieder und trank ein Tass heißen Tee. Wenn mein Freund, Mr. Sherlock Holmes, in stiller Betrachtung am Fenster stand. Der Nebel hing tief über London wie ein schmutziger Vorhang, dämpft das Klappern der Kutschen und holt selbst die Gaslighterinn in ein trübes, gespenstisches Licht. Holmes hat fast eine Stunde damit verbracht, ein Tabakaskeprobe unter seinem Mikroskop zu untersuchen. Dann richtet sich seine Aufmerksamkeit auf ein einzelnes Gestalt, die sich durch die Dunkelheit nährt. Ein Mann mittleren Alters, murmelte ohne sich umzudrehen. Hängt, aber nicht aufgrund einer Verletzung. Eine Angewohnheit, die seiner Auftritt hat. Vielleicht ein reißender Gaukler. Bieten Sie die Leichtigkeit seines linken Schritts, die durch ein bewusst schwer seins. Rechten ausgeglichen Wort. Ich stand auf und trat zu ihm ins Fenster. Tatsächlich war ein unersetzter Mann in einem wettergegurten Mantel aus dem Nebel aufgetaucht. Sein Gang hat einen eigentümlichen Rhythmus. Leisten? Fragte ich. Wie kommst du darauf? Beobachten Sie den Oberkörper, trotz des Hinkens perfekt ausbalanciert. Das ist jemand, der Isjuan ist, theatralisch Kompensation vorzunehmen. Nicht nur ein Zivilshumpeln, sondern ein Mann, der andere darauf trainiert hat. Singfeller als Teil der Show zu sein. Augenblick später kam Mrs. Hudson herein und brachte ein Visitenkarte auf einem silbernen Tablet mit. Mr. Theo Wayland, mein Herren. Bestet darauf, dass es dringend ist. Holmes warf einen Blick auf die Karte. Der Vorhang hat sich. Der Mann, der herinkam, wirkt wie ein einst so kraftvoller Künstler, der von der Zeit gezeichnet war. Seine Wangen waren eingefallen. Sein Schnurrbart zu trotzigen Spitzen gewachst, und sein Hand, obwohl behandschuht, suchten mit der nervösen Energie eines Manns, der ein Applaus gewinnt war. Mr. Holmes, sagte mit dünner, aber gefasster Stimme. Mir wird gesagt, Sie seien der einzige Mann in London, der einem sinnlosen Tod einen Sinn geben kennt. Holmes du tat auf das Sofa. Beginnen Sie bitte am Anfang, Mr. Wayland. Das unsinnige erweist sich oft als das Legist, wenn man erst einmal die Illusion aufgibt. Wayland zog sein Handschuh aus und setzte sich. Sein Blick huscht zu mir. Holmes bemerkt dies. Sie kann frei sprechen. Das ist Dr. Watson, der mir in den dunkelsten Fluns sieht stand. Wayland nickt, also gut. Die Angelegenheit betrifft den Tod meines Arbeiters, Mr. Vincent Orlin, Inhaber der Orlin Theatertruppe. Wir fuhren reascende Unterhaltungsshows auf. Jongleuren, Taschenspielertricks, Feuerschlucken. Ein Hodge von Carnival. Das kenn ich, sagt Holmes. Sie hatten dies wohl einen Bessic im Crystal Pavilion geplant, nicht wahr? Wayland hab ein Augenbrau. Sie lesen die Gesellschaftsseiten? Holmes lächelte schwach. Ich habe es aus der Tintenären. Fingern gefolgert, leuchtend rot, wie sie auf Theaterplaken verwendet wird, und dem schwachen Kerosingeruk in ihrem Mantel. Feuerspucken nehme an. Wayland schien für einen Moment entwaffnet. Ja, genau, Watson bot sich vor. Und dieser Mr. Orlin? Was ist damit ihm passiert? Wurde tot in seiner Garderobe aufgefunden, sagt Wayland. Gestern Abend, nach der Vorstellung, von innen verschlossen. Mit einem Revolver in der Hand. Alle glauben, hat sich das Leben genommen. Aber ich, sie gehört. Ich glaub nicht. Holmes kniff die Augen zusammen. Was weckt? Ihr Zweifel? Es ist der Todeszeitpunkt. Die Polizei sagt, es war's wischen at noon. Aber ich habe ihn sein Leben gissen. Wir haben Kurs miteinander gesprochen. Sagt mir, ich soll schnell das Theater verlassen, was ich seltsam fand. Dan Schlosser Dieter,
Das Wort das letzte Mal, das ich in Gissen habe. Und? Die Leech? Fragt Holmes. Heute Morgen vom Putzjungen entdeckt. Die Terwohnnoch von innen verriegelt. Ein Pistol lag auf dem Boden. Ein insaner Schof, or ein Wund. Der Arzt, ein Mann von Scotland Yard, schützt. Der Todeszeitpunkt vor meiner Ankunft eingetreten. Aber das kann nicht sein. Ich habe in meinem gesprochen, Holmes. Stand off an Jingsam Kommen, wobei sein Gesichtsausdruck mit jedem Detail schärfer wurde. Gabby's Blut? Fragte. Jaya, auf dem Boden neben ihm. Und die Pistol? Ein kleines Kaliber. Sein eigenes, glaub ich. Hat he's Schutz aufreißen aufboard. Holmes dreht es sich abrupt Sie hanten ein Offerung? Ja. Es war das Debüt unserer neuen Nummer. Das Workspektakel. Ein aufwendiges Nummer mit mechanischen Requisiten und Prozess im Timing. Els war mit einer großen Theater auf der Bahn synchronisiert. Ein Ohr? Wiederholt Holmes. Faszinierend. Und ging die Ohr genau? Wayland runzelt die Stirn. Auf die Sekunde genau. Wir mussten sicherstellen, dass jeder Einsatz Prozess traf. Holmes sah mich ein fremden Funkeln in den Augen. Watson, ist Ihnen schon einmal ein Mordwurf begegnet? Geilert. Aber ist seid ehrlich zu sein? Ich wollte gerade antworten, als erniet in der Tür klopft. Diesmal war Inspektor Lestrade. Entschuldigen Sie, dass ich hierin platze, Mr. Holmes, sagt an klopft sich den Mantel ab. Ich bin wegen der Theaterangelegenheit hier. Scheint, als Sie mir schon übergekommen. Holmes dutet. Auf Wayland. Unser Besiger bringt einen interessanten Vorschlag. Der Verstorbing kann noch Stunden nach seinem offiziellen Todeszeitpunkt am Leben gewesen sein. Und das, mein lieber Lestrade, kann auf etwas ziemlich Skandalöses hindeuten. Ein Twitter hat der Körper gelegen. Oder die Zeit hat es getten. Lestrade verdreht die Augen. Die Leech were kalt und steif, als wir sie fanden. Dr. Camber. Schützt den Todeszeitpunkt anhand der Totenstar. Holmes lächelte. Und was war, wenn die Totenstar herbeigefert worden war. Im Raum wurde es still. Holmes wandte sich an Wayland. Wir begleiten Sie ins Theater, Mr. Wayland. Ich bin aber zu. Dass Mr. Orland tatsächlich gestorben ist. Aber ich vermute, der Auftritt ist noch nicht ganz vorbei. Jemand hat offenbar den Vorhang verschoben. Und damit machten wir uns auf den Weg durch den Nebel Londons. Ohne zu wissen, dass der Taschenspielertrick des Jongleurs nur der Anfang einer weitaus unheilvollen Illusion war. Als wir durch die Nebelwürgen Stragen Londons fuhren, war das Klappern von Förderhufen auf dem Kopfsteinpflaster das einzige Geräusch, das den Tanz durchdrang. Das Theater, in dem sich die Tragödie abgespielt hat, lag am Rand der Stadt, sein Fassade ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Aber dem Eingang prangt ein rissiges Schild mit der Aufschrift or uns Wandertrupp. Das Gaslicht warf lange Schatten auf das abgenutzte Mauerwerk, als wir das Theater selbst zu Geschichten gewesen, manch tragisch und erhaben, aber keine so seltsam wie die sich jetzt abspielte dort Mr. Wayland ging waren, sein schworen. Schritt beschleunigten sich, als wir uns dem Banneneingang näherten. Kurz vor dem Eingang blieb es stehen. Sein Blick huscht Nerves nach links und rechts, als ob die Schatten mehr als bloß Dunkelheit verbergen könnten. Würden Sie sich umsehen, Mr. Holmes? Fragte mit einer angespannten Stimme, in der ein Mischung aus Hoffnung und Furcht mitschwang. Holmes, den Blick auf das Gebiet gerichtet, nickt ab. Ich glaub, das würden wir. Die Wahrheit, Mr. Wayland, liegt oft in den banalsten Orten. Verborgen vor aller Augen. Das Inner des Theaters war schwach beleuchtet, und der Schwach. Jerk von altem Holz und Schmink lag in der Luft.
wir gingen durch die engen Gänge hinter der Bahn. Wo noch die letzten Spuren der abendlichen Vorstellung zu sehen waren, verstrut Requisiten, abgelegt Kostüm und der Eigentumlich. Jarek von verbranntem Zucker aus dem Auftritt des Führerschluckers. Holmes hielt sich nicht mit diesen Einzelheiten auf, denn seine Gedanken waren bereits auf die bevorstehende Aufgabe konzentriert. Wayland führt uns in ein klein, enge Garderobe im hinteren Teil des Gebäudes. Es herrschte stilles Chaos und die Spiegel reflektierten das schwarze Licht der einzigen Gaslampe, die darüber hing. Die Tür war, wie Wayland beschrieben hat, von innen verriegelt. Ein kleines Fenster über der Garderobe bot den einzigen Luftstrom. Sein Gitterspie. Erinnerten an ein Gefängnis, als an einen Ort kreativen Ausdrucks. Neben dem Spiegel stand ein einzelner Stall, und darauf lag die umgedrehte Pistole, deren Lauf noch vom jüngsten Gebrauch glänzt. Holmes nicht neben dem Stall, und untersucht die Position der Waffe sorgfältig. Sein Finger schwetten aber dem Boden und strichen über den kalten Fliesenboden, als suchte noch etwas Verborgenem. Dann ging zum Fenster und späht in den Nebel hinaus. Haben Sie einen Schlüssel für dies Tür, Mr. Wayland? Fragt Holmes leis, aber bestimmt. Wayland steht in seiner Manteltasche herum, bewahr einen Messingschlüssel herverzog. Ja, ich habe ihn bei mir behalten. Aber ich in Zeit der Entdeckung der Leech nicht mehr benutzt habe. Holmes nahm den Schlüssel entgegen, benutzte ihn aber nicht sofort. Stattdessen wandte seine Aufmerksamkeit wieder der Schien wie zu. Die erste Frage, sagte, ist nicht, ob Orlen ermordet wurden, sondern warum die Tür von innen verschlossen war. Whenever hat sich das Leben zu nehmen, warum? Hat sich dann die Mühe gemacht, sich im Zimmer zu verstecken? Es erscheint mir als Komplikation. Ich sehe dann. Verstummt Gedanken wollen. Watson würfelt wie immer schnell den logischen Faden. Ich sehe dann. Jemand anders hat die Tür hinter ihm abgeschlossen. Genau, antwortet Holmes. Aber begreifen wir nicht wieso. Es gibt dringliche Details zu klären. Lassen Sie uns zunächst die Position der Leech untersuchen. Holmes' scharfer Blick sucht den Raum ab und fiel dann auf die Licht. Den Teppich neben dem Stuhl. Ein Kampf, murmelte und bot sich nach. Die Fasern zu untersuchen. Und da gibt es außer der One selbst keine Anzeichen von Gold. Ich runzelt die Stirn. Das fällen Blatt deutet darauf hin, dass die Leech nach dem Schuss weggebracht wurden. Oder sie war bereits tot, als sie hier abgelegt wurde. Holmes stand auf, und sein Blick wandert kurz zum Gaslicht, das den Raum erhält. In der Tat, Watson, das ist eine Möglichkeit, die es wert ist, in Betracht gezogen zu werden. Allerdings gibt es in diesem Raum ein Element, das auf etwas noch Merkwürdiges hindeuten kann. Etwas, das sich jeder gewöhnlichen Erklärung entzieht. Durchquert den Raum, fniet die Schublade und holt einen kleinen, in ein Touch gewickelten Gegenstand heraus. Als auspackt, erkennt, dass es ein Taschenuhr war. Das Zifferblatt war gesprungen. Die Zeiger standen genau auf sein Wie. Das, mein lieber Watson, ist der Kern der Sache, sagt Holmes und hielt uns beiden die Uhr hin. Der Todeszeitpunkt wurde laut Scotland Yard Arzt auf etwa 21 Uhr geschätzt. Aufgrund des Justens der Leech und der Totenstar. Aber sein sie mal. Fuhr fort und tippt leicht auf das Zifferblatt. Die Uhr ist 9:50 Uhr stehen geblieben. Ein merkwürdiges Detail. Finden Sie nicht durch. Wayland Tratner, sein Gesicht war verwirrt. Aber was bedeutet das? Kann es nicht einfach ein kaputt Ohr sein? Holmes schüttelt den Kopf. Seine Augen glänzten wie Aufregung. Nein, Mr. Wayland, diese Uhr wird absichtlich eingehalten.
Die Zeiger sind nicht einfach aufgrund eines mechanischen Defekts eingefroren. Es gibt keine Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung. Die ein so plötzliches Anhalten erklären worden. Sie wurde zu einem bestimmten Zeitpunkt eingehalten, genau am 9:50 Uhr. Aber warum? Frag dich anspürt, wie die Spannung des Augenblicks immer weiter zunahm. Holmes drehte sich zu mir sein Lächeln dann unscharf. Das ist die Frage, Watson. Das ist die Frage, die wir beantworten müssen. Wir durchsuchten den Raum weiter. Da Holmes' Gedanken schienen zu rasen und fügten bereits die Bruchstück des Rätsels zusammen. Nach einer Weile deutete auf die Tür. Lasst uns diesen Ort fürs erst verlassen. Wir müssen zurück auf die Bahn des Theaters. Ich glaube, dort liegt die Antwort. Wir kehrten in den Hauptsaal zurück, wo die schwachen Echos der gestrigen Vorstellung noch schnackelten. Die Bahn, nun leeren verlassen, trug keine Spur mehr von der Magie, die sie einst belegt hat. Die Großohr aber der Bahn, die für die Vorstellung von gestern Abend von zentraler Bedeutung gewesen war. Stand still im Schatten. Holmes nährt sich zielstrebig. Sein Finger strichen über die Oberfläche der kunstvollen Ohr. Sagen Sie mir, Mr. Wayland, wie präzise wurde der Zeitpunkt der Aufführung eingehalten? Wir hatten einen strengen Zeitplan, antwortet Wayland. Jeder Trick, jede Nummer war so geplant, dass sie mit dem Luten der Ohr Bären stimmt. Jeder Darsteller hat eine Rolle zu spielen. Jede Action war auf die Sekunde genau gedimmt. Und die Uhrzeit? Hakt Holmes nach. Wie genau war sie? So ich weiß genau, antwortet Wayland. Es war Ziel der Show. Das Publikum sah zu, wie die Zeit herunterzählt. Und die Darsteller bewegten sich synchron dazu. Holmes betrachtete die Uhr einen langen Moment, bevor zurücktrat. Dieser, sagte, war das Herstig ihrer Show. Aber ich frage mich jetzt, ob sie vielleicht auch der Kern ihrer Tuschung war. Ich blinzelt, unsicher, worauf hinaus wollt. Wie meinst du das? Denken Sie darüber nach. Watson, die Zeit war zentral für die Aufführung, als war darauf abgestimmt. Die Uhr manipuliert worden eingehalten oder manipuliert, hat die Gesamtsequenz verändert worden können. Und da waren es nicht nur die Darsteller, die sich dieser Zeit bewusst waren. Auch Mr. Orlan in seiner Garderobe hat sie gewusst, Waylands Gesicht erblickt. Wollen Sie damit andeuten, dass die Uhr etwas mit seinem Tod zu tun hat? Holmes. Augen funkelten wie kalte Gewissheit. Nicht nur die Uhr, Mr. Wayland. Die Illusion der Zeit selbst. Drehte sich und begegnet meinem Blick. Das Opfer starb am 9:50 Uhr. Aber wo war das Publikum? Und wer frage ich mich, hat wirklich die Kontrolle über die Show? Als der Londoner Nebel uns umgab, wusste ich, dass die Wahrheit, genau wie die Aufführung, weit von dem entfernt war, was sie zu sein schien. Und irgendwo in der Dunkelheit spielt der Jongleur noch immer mit der Zeit. Holmes' Wort hingen in der Luft, aufgeladen mit einer beunruhigenden Bedeutung. Die Vorstellung, dass die Uhr, das Symbol von Ordnung und Präzision, render Vorstellung manipuliert worden sein kennt, erschien mir zunächst absurd. Da je mehr ich darüber nachdachte, desto plausibler erschien sie mir. Schließlich war Vincent Orlands Tod wieder ein bloßer Selbstmord, noch ein Unfall. Es war eine Inszenierung, eine aufwendige Inszenierung, wie sie nur Holmes mit solcher Klarheit durchschauen konnte. Waylands Standoff, sein Gesicht war Verwirrung verzerrt. Wollen Sie damit sagen, dass jemand render Vorstellung die Uhr verstellt hat? Das man genau wusste, wann Mr. Orlan in seiner Garderobe sein Wort. Holmes nickt. Nicht nur das, Mr. Wayland. Ich glaub, die Manipulation der Uhr war Teil eines größeren Plans,
is dem Moder Glicken Salt. Den Todeszeitpunkt, und damit auch die Beweis davor zu kontrollieren. Aber warum soll jemand den Todeszeitpunkt ändern wollen? Frag dich, da ich die Komplexit. Von Holmes' Theory nicht ganz verstand. Welchen Vorteil hat das? Holmes zou mich einem Ausdruck geduldiger belustigen, en als die Antwort auf der Hand. Der Todeszeitpunkt Watson ist der Eckpfeiler jeder Ermittlung. Indem manipuliert, kann der Martyr den Verdacht von sich belenken. Sollt der Todeszeitpunkt, wie wir Grund zu der Annahme haben, nicht dem von den Behörden Ermittelten entsprechen, kennt der Martyr die Falschheit zu seinem Vorteil nutzen. Was denn Sie beispielsweise, dass Mr. Orland zu einem bestimmten Zeitpunkt allein in seiner Garderobe ist, könnten Sie den Tod so taktieren, als wäre Stunden zuvor eingetreten, als niemand die Uhr der Einheit sehen können, Wayland runselt. Die Stern, als wird im Augenblick die Tragweite von Holmes' Schlussfolgerung klar. Sie glauben also, dass jemand die Uhr so eingestellt hat, dass sie mit dem falschen Todeszeitpunkt übereinstimmt? Genau, sagt Holmes. Aber nicht irgendjemand, Mr. Wayland. Jemand, der die Aufführung, den Zeitplan und den genauen Zeitpunkt, wann Orland allein sein Wort genau kennt. Diese Person were in der Lage gewesen, die Uhr zu verstellen, ohne dass es jemand bemerkt hat. Wir betrachten die Bahn weiter, jeder von uns in Gedanken versunken. Die Pracht des Theaters, noch wie wenigen Stunden so voller Leben, wirkt nun wie ein leer Hall. Die leeren Sitz und die Stillbahn warfen einen gespenstischen Schatten auf das Geschehen. Holmes' Gedanken jettig waren ein Welt für sich. Sein Blick huscht durch den Raum und such noch weiteren Hinweisen. Es war klar, dass uns anderen schon einen Schritt voraus war. Mr. Wayland, sagt Holmes an. Dort sprach die still. Ich muss Ihnen noch ein Frage stellen. Gab es jemanden, der etwas gegen Mr. Orland hat? Einen Rivalen? Ein verwirrtes Mitglied der Truppe? Jemanden, der einen Grund gehabt haben kennt, etwas anzunehmen? Wayland zögert, offensichtlich zögerte. Jemanden in ein so abscheuliches Verbrechen zu verwickeln. Da nach einer langen Pause suchte Da war jemand. Ein Mann namens Elias Drake, ein Stil unserer Truppe. Ein Jongleur wie ich, aber wirklich ans letztes Jahr unter nicht gerade freundschaftlichen Umständen. Orland hatten sich wegen einer. Nun ja, wegen irgendeiner Affair. Zerstritten. Ein Affair? Frag dich, berischt von der plötzlichen persönlichen Natur dieser Enthaltung. Wayland worked verlegen. Ja, es war nur ein Kurzsache. Orland hat sich mit einer Frau eingelassen, die, nun ja, nicht ganz so im Past. Aber Elias nahm es sehr persönlich. Verlieh die Truppe, aber ich hört direkt, dass immer noch großen Groll gegen Orland hegt. Ist ein temperamentvoller Mann, wissen Sie. Ein sehr stolzer Mann. Holmes kniff die Augen zusammen. Wo finden wir diesen Mr. Drake? Ich habe ihn seit Monaten nicht gesehen, antwortet Wayland. Aber ich weiß, dass in einer spiegigen Wohnung in der Nähe von Covent Garden wohnt. Ich kann dich dorthin bringen. Wir werden sofort aufbrechen, sagt Holmes mit ruhiger, aber eindringlicher Stimme. Wenn wir durch die verwinkelten Stragen London zogen, schien mir die Last des Falles immer schwerer auf den Schultern zu liegen. Elias Drake war ein Jongleur, und Wayland hat uns erzählt, dass eine gemeinsame Vergangenheit mit Orland hat. Dennoch würde ich das nagen Gefühl nicht los, dass da noch mehr dahinter steckt. Wenn Drake Orland ermittelt hat, warum hat sich dann so viel Mühe gegeben, den Todeszeitpunkt zu verschleiern? Und warum hat nicht einfach rennt? Der Aufführung gespielt, als alle Augen wonders hingen. Als wir Covent Garden erreichten, fanden wir Drakes Wohnung problemlos.
Es war ein kleines schwibbiges Gebiet zwischen einer Metzgerei und einer Taverne. Dieter war, wie Wayland gehauen hat, verschlossen. Da Holmes zog sofort ein kleines Werkzeugset aus seiner Manteltasche. Innerhalb weniger Augenblick fniet sich Dieter mit einem Klicken. Drinnen war die Wohnung genauso trostlos, wie ich es mir vorgestellt hatte. Der Schwarzgeruch von abgestanem Tabak und saurem Whisky lag in der Luft, und der Schwarzschein einer einzelnen Kurs warf unheimlich Schatten an die Wand. Holmes trat als erster ein, gefolgt von Wayland und mir. Das Zimmer war karg. Eingerichtet, mit kaum mehr als einem kleinen Bett, einem wackeligen Stuhl und einer Truham Fusend. Es war offensichtlich, dass kein wohlhabender Mann war. Was mir jedoch sofort auffiel, war der Stapel Zeitungen und Theaterzettel, der auf dem Tisch verstreut lag. Sie stammten alle vom selben Theater, der Orland Theatrical Troupe. Der News jedoch fiel mir ins Auge. Es war ein Werbung für die Vorstellung vom Abend, dem Abend von Orlands Tod. Holmes bot sich über den Tisch und mustert mit scharfem Blick die Anzeige. Sehen Sie hier, sagt und deutet auf den unteren Rand des Blatts. Ein kleine Anzeige für eine Privatvorstellung. Sie ist in mighty schwarzer Tint markiert. Mr. Drake kennt den Spielplan, aber warum hat dies markiert? Well, trat vor und betrachtet die Rechnung mit wachsender Besorgnis. Möglicherweise wusste, dass es Orlands letztes sein wird. Aber ich verstehe immer noch nicht, wie das tun konnte. Die Polizei sagt, Orland sei allein im Zimmer gewesen. Als starb, Holmes wandte sich mit triumphierendem Funkeln an Wayland. Aber hier wird unser Rätsel noch größer. Wenn Elias Drake den Zeitpunkt der Aufführung kannte, Zugang zum Backstage-Bereich hat, dann wusste vielleicht, dass Orland genau zum Zeitpunkt seines Todes allein in seiner Garderobe sein wird. Aber was war, wenn? Mr. Drake einen Komplizen gehabt hat? Ein Partner? Fragte ich, erst dann aber den Vorschlag. Holmes nickt langsam. Nicht irgendein Partner. Ein Partner, der de Urmanipulieren, die Schinerie-Ingenieuren und die von Auen verstehen konnt. Ein Partner, der wie ein Jongleur mehrere Fäden gleichzeitig im Griff hat, ohne dass es jemand bemerkt. Die Puzzleteile fügten sich zusammen, da das Gesamtbild uns noch immer. Als Holmes den Raum ein letztes Mal überblickt, fiel sein Blick auf ein kleine Kiste unter dem Bett. Ohne zu seinem Grifferdanik zog sie hervor und fniet sie. Darin befand sich ein Sammlung kleiner, kunstgeschnitzter Holzfiguren Jongleur, die sorgfältig in leuchtenden Farben bemalt. Das hier, sagt Holmes und hielt ein der Steckmodell hoch, ist der Schlüssel zu unserem letzten. AKT, jemand, der Orlands Lieutenant kennt an die perfekte Illusion der Zeit, selbst ingenieren konnt, war in diesem Raum. Hielt ihn, sein Blick durchdrang die Luft, als keiner den Schleier der Täuschung durchschauen. Und ich glaub, Watson, die Show ist noch lange nicht vorbei. Holmes blieb vor der offenen Kiste hocken und wog vorsichtig einen der bemalten Jongleur-Kegel in seiner Handfläche. Als kennt sein Textur geheimnisvollen. Sein Gesichtsausdruck war unterzogen Jordan, so wie in oft Kurs wie einem Durchbruch siegt. Ich wag dies nicht, sein Konzentration zu streng, aber ich in Anbetung fragen wollt, was genau de entdeckt zu haben glaubt. Stattdessen wartet ich und warf an zu einen Blick auf den überfüllten Schreibtisch, auf dem der Spielplan mit dicker, vernichtender Tinte unterstrichen lag. Die haben was merkwürdiges in sich, sagt Holmes schläglich standoff. Ging zu dem kursenbeluchten Tisch, leg drei der Kegel in einer Rehaus, acht auf das Gewicht. Volley selbst, Watson. Ich gehorcht und hab einen Stift nach dem anderen ho.
Die ersten beiden fühlten sich ganz normal an. Das Holz, glatt an Gott ausbalanciert. Der dritte hingegen war schwerer und etwas schief. Ist etwas drin. Mermelte ich. Berischt von der unerwarten dicht. Ich drehte es in meinen Händen an der Starre. Holmes, meinst du? Deren wurden etwas versteckt. Wie erlegt? Ein Nachricht? Oder ein Mechanismus, sagt Holmes mit glänzenden Augen. Es war nicht das erste Mal, dass ein Requisit eines Künstlers einen doppelten Zweck erfüllt. Mal sehen. Holmes zog ein schmales Messer aus seiner inneren Manteltasche und ritzt vorsichtig die Naht entlang der Mittelrolle des dritten Stifts ein. Mit einer leichten Drehung erlöste sich der Deckel. Darin, fest in einer Vertiefung eingebettet, befand sich ein entwickelt Taschentuchfeder. Keine Ohr selbst, kein Gehaus, nur die empfindliche Feder. Noch aufgesogen an dem winzigen Schmerflickversen, der wie fett aussah, wailend, der in der Tür gestanden hat, stieß. Einen leisen Pfiff aus. Mein Gut, so etwas findet man in keiner gewöhnlichen Requisit. Nein, ganz und gar nicht, sagt Holmes und legt die Feder vorsichtig beiseite. Man wird sie auch nicht tief voren, wenn man nicht unbedingt ein solches Gurt brucht. Dies Feder ist Teil ein Zeitmechanismus, entweder einer Taschenuhr oder einer kleinen Uhr. Nun fragen Sie sich, mein Herren, warum sollte Elias Drake, ein Jongleur, der sich kürzlich von der Truppe getrennt hat, ein solches Gurt in einem Jonglierkegel verstecken? Besonders, wenn es ein manipuliert Theater an einen falsch seitlich festgelegten Tod geht. Glauben Sie, dass es von der Uhr entfernt hat? Fragt ich. Oder durch einen des Ersatz, antworten Holmes. So oder so zoet. Es von Kenntnis der Mechanik und der Möglichkeiten. Und das, Watson, schränkt unseren Kreis der Verteidigung erheblich ein. Nicht alle Männer, selbst Künstler, sind zu solcher Precision fähig. Aber wir haben Drake nicht gefunden. Erinnerte ich ihn. Kennt geflohen sein. Wenn schuldig ist, war sicher längst weg. Holmes blickt sich noch einmal in der Wohnung. Nein, ich glaub, ist noch in London. Ein Mann mit solchen Ratsch geht erst, wenn die working seiner. Ratsch sieht. A word des Chaos beobachten wollen. In diesem Moment klopft es heftig in der Tor. Wir drehten uns alle drei erschrocken. Holmes bettert uns mighty Eiergest, Ruhe zu geben. Leichtfügig trat ans Fenster und spät. Durch den Vorhang. Hier ist Inspektor Lestrade, sagt der Schlieglich. Allein, wailend Atmeter leichtert auf, und ich eilt den Inspektor den Zutritt. Lestrade kam herin, mit Durham Regenisen Gesicht und dem Bohrhut in der Hand. Guten Abend, mein Herren, sagt der grimmig. Ich habe Sie gesagt. Mr. Holmes, unsererseits die Nachricht von einem Aufruhr in der Nähe von Covent Garden. Also bin ich der Spur gefällt und habe hier eine Fiende gefunden. Sie waren fleigig, wie ich sehe. Inspektor, erwidert Holmes, ohne aufzusehen. Ihr Timing ist wie immer einwandfrei. Wir stehen kurz davor, zu bestätigen, dass der Todeszeitpunkt absichtlich manipuliert wurde. Und wir haben Hinweis darauf gefunden, dass Mr. Drake sowohl das Motiv als auch die Mittel dazu gehabt haben kennt. Lestrades Augenbrauen haben sich. Drake? Dieser alte Jongleur, mit Temperament? A war schon geäfter Bands im Einsatz, wissen Sie, hauptsächlich. Wegen Schlägerien und Diebstahl, aber nicht so etwas. Trotzdem, sagt Holmes und klopft auf den zerlegten Stift. Passen die Teile so gut zusammen, so viel zu sein. Wir müssen Mr. Drake sofort finden. Wenn nicht aus London geflohen ist, kann noch in Reichweite sein. Lestrade. Nicht. Ich werde unsere Männer informieren. Wenn in der Stadt ist, werden wir ihn finden.
ist noch mehr. Feud Holmes hinzu und trat Zurich und den Schreitisch. These Rechnungen wurde von Drake unterschrieben. Ich glaube, Walt Digestreich Vorstellung als Führprobe nutzen, nicht nur, einen Mord zu begehen, sondern die perfekte Illusion zu ersuchen. Dies Detail war orchestriert. Bleibt noch herausfinden, wo genau was das? Sich der Theaterablauf geändert hat. Orland sollt gestern Abend da nicht solo auftreten, oder, Wayland? Nein, gab Wayland langsam zu. Es war eine Entscheidung in letzter Minute. Orland besten darauf, für seinen letzten Auftritt die Bun für sich allein zu haben. Sagt, ich sei ein Hommage an das Publikum, oder vielleicht. Ein Herausforderung in sein Feind, aber leicht Holmes. So oder so, dies ist wissen kann nur von jemandem stammen, der engen Kontakt zur Trupp hat, oder noch immer dort war. Sie vergeigen einen Kompleisen, sagt Ditchund. Dachten Holmes früheren Vorschlag Zurich. Ja, das getigte. Jemand, der hinter den Kulissen geblieben ist und Drakes Plan unterstützt hat. Wir müssen Zurich ins Theater, und so taten wir es. Als wir ankamen, hat sich der Regen zu einem feinen Nieserigen abgeschweckt, der die Gaslaternen einen silbrigen Schleier taucht. Holmes eilt durch die dunklen Gänge und kehrt zu den Gängen hinter der Bahn Zurich. Diesmal blieb neben der Uhr im Garderobenflur stehen. Sie war heier, sagt und sieht auf die Uhr. Die Uhr besten den zeitlichen Ablauf der Ermittlungen. Lassen Sie uns das jetzt genauer betrachten. Zog einen kleinen Schraubenschlüssel. Aus seinem Mantel und entfernt die Frontplatte, mit größter Sorgfalt. Die Anleiter im Inneren waren sauber, aber es kürzlich beschädigt worden. Goldflecken waren für das Gescheldauge sichtbar. Holmes griff hinein und holt ein schmales Messingteil heraus. Das ist nicht Standard, sagte. Es handelt sich einen Manipulationsmissmation, der die Biegung des Minutenzägers versgert, ohne die Stand anzuhalten. Genial. De Dirts were die Zeit im Lauf des Abends vielleicht 45 Minuten abweichen. Janet. Den waren Todeszeitpunkt nutzlos zu verlieren. Leschred start is Kopfschuppelt. Also hat die Uhr gelegen. Wir haben von Anfang an mit einem falschen Alibifenster gearbeitet. Und wir hat Render Vorstellung Zugang zu diesem Korridor? Hackt Holmes noch. Wayland überlegt. Nur der Bunnenmanager und die Kostumbildnerin, Miss Bell. Sie kümmert sich Requisiten und Kostüm. Ist sehr gewissenhaft und immer in der Nähe der Garderoben. Holmes' Augen glänzten. Da müssen wir sofort mit Miss Bell sprechen. Wie gerufen, halt ein Stimme vom anderen Ende. Die Fleurs. Eine Frau, etwa mit Dreigung, nähert sich uns. Sie trug einen langen, dunklen Mantel und einen Schlüsselband. Sie wirkt beherrscht und Suzanne. Mr. Wayland? Ich habe heute Abend niemanden hier erwartet. Miss Bell, sagt Holmes und trat vor. Wir haben Grund zu der Annahme, dass Sie möglicherweise vom Tod von Mr. Orland und von Mr. Elias Drake wissen. Kommen Sie bitte herein. Ihr Gesichtsausdruck versagt sich. Sie blickt zu den Ankleidekabinen. Dann wieder zu Holmes. Ich, ja, natürlich. Aber ich, verstehe nicht, was hat Elias damit zu tun? Das, sagt Holmes und fort sie hinein, ist dies, was wir gleich herausfinden werden. Als die Tür hinter uns ins Schloss fiel, hatte ich das untrügliche Gefühl, dass die wahre Vorstellung der letzte Ecke des Mysteriums gerade beginnen wird. Miss Bell betrat das Angebüro. Ihr Blick wandert nervös durch die Ecken des Raums, bevor sie Holmes traf. Sie war groß und kantig, mit scharfen Augen, die hinter ihrer gelassenen Fassade ein Scarf Intelligenz vermuten liegen. Die Schlüssel klimperten, als sie die Hand vor sich verschränkt. Ihr Starhaltung variiert einem Behagen, das sie offenbar zu verbergen sucht.
Ich verstehe, dass sie Fragen haben, sagt sie mit fester. Aber leicht zitternder Stimme. Aber ich versuche innen, ich hat nichts am weiter Orleans Todd zu tun. Ich habe nur mein Arbeit getan. Holmes nickt und beobachtete in my scharfen Augen jede ihrer Bewegungen. Antwortete nicht sofort, sondern ging stattdessen. Zu dem kleinen Tisch, auf dem die Select Ohr unter Jongleur lagen. Nahm das kleine Messingstück vom Uhrwerk und drehte es zwischen seinen Fingern. Aus seinen Zweck. Miss Bell, sagt Holmes lees. Sie sind seit Jahren Teil dieser Truppe, nicht wahr? Lange genug, die Komplizierten. Abelkopf und Zeitplan der Aufführungen zu verstehen? Ihre Augen flackerten kurz. Natürlich. Ich arbeite jetzt seit fast 10 Jahren für die Firma. Ich kenne den Zeitpunkt, jedes Auftritt so gut wie meinen eigenen Namen. Aber was hat das mighty urgent das was zu tun? Holmes antwortete nicht sofort. Stattdessen legte das kleine Messingstück neben den ausgegelten Jongleurkugel auf den Tisch. Ich beobachtete ihn aufmerksam und spürte, dass die Grundlage für etwas Bedeutendes legt. Sagen Sie, fuhr Holmes mich weiter, aber dennoch mit voller Stimme fort. Wann haben Sie zum ersten Mal von der Änderung der gestrigen Vorstellung erfahren? Von der Entscheidung, Orleans seinen Selbsttritt zu erlauben? Miss Bells Gesicht war stief sichtkurz, aber sie schnell hinter einem professionellen Lächeln. Verborg, ich wusste schon vor Beginn der Vorstellung. Orleans bestand darauf, allein im Mittelpunkt zu stehen. Sagt, ich sei ein persönlicher Hommage. Ich habe mir nicht viel dabei gedacht. Ich will nicht an Jill McFerrin, solch Forderungen zu stellen. In der Tat, antwortete Holmes. Aber was war, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ein solch Veränderung ungeplant und plötzlich, genau das war, was Elias Drake bracht, seinem Plan umzusetzen. Bei der Umnung von Drakes Namen weiten sich Miss Bells Augen ganz leicht, da sie ganz schnell erfassen zurück. Ich verstehe nicht, stammelte sie. Was kein Drake mit der Orleans Auftritt zu tun haben? Holmes trat einen Schritt näher an sie heran, sein Blick blieb unverwandt. Mr. Drake war kein gewöhnlicher Künstler. Als Jongleur wusste, wie wichtig das Timing jedes Aktes war. Kennt die Abelkopf, die genauen Momente, in denen die Ohr zurückgesetzt wurde, und die Momente, in denen die Aufführung ein Kurs an Aufmerksamkeit erlaubt, was für eine bessere Gelegenheit für einen Mann, der es versteht, die Zuschauer zu tuschen und das richtige Timing zu finden? Ich sah, wie Miss Bells Augen die Erkenntnis dämmerten, da sie wann sich schnell blinzelt, als woll sie den Gedanken vertreiben. Ich verstehe nicht, worauf du hinaus willst, sagt sie mit leicht erhobener Stimme. Drake hat keinen Grund, Orleans etwas anzutun. Sie waren zusammen Künstler, sogar Freund. Ah ja, antwortete Holmes, und seine Stimme klang nun leicht belustigt. Freundschaft sozusagen. Aber wir wissen, dass Elias Drake aus Gründen aus der Truppe ausgeschlossen wurde. Die nicht. Mit der rufflichen Angelegenheiten zu tun hatten. Sein jüngster Streit mit Orleans war persönlicher Natur. Unpersönliche Angelegenheiten liefern oft die gefährlichsten Motiv. Sie rutscht unbehaglich hin an her. Da, ich kann ihre Beurteilung deutlich erkennen. Holmes' Wort trafen sie zu sehr, und sie hat Mühe, die Fassung zu bewahren. Betrachten wir die Fakten, fuhr Holmes mit leiser, aber gebieterer Stimme fort. Elias Drake hat die Mittel, die Gelegenheit und vor allem das Motiv, die zu manipulieren. Der Orleans Auftritt im Mittelpunkt des Abends stand, wäre die perfekte Tarnung für ein solches Komplett. Aber dahinter steckt mehr, nicht wahr, Miss Bell? Ich warf Holmes einen Blick zu. Sein Gesichtsausdruck war undurchschaubar. Es war, als wusste die Antwort bereits und wurde nun noch auf ihr Best zeigen. Ich weiß nicht,
Woven sie redden, sagt Mispel mit zunehmend eingespanner Stimme. Ich habe keine Ohren manipuliert. Ich hat damit nichts zu tun. Holmes ließ seinen Blick nicht von der Stelle weichen. Dann wurde es ihnen sicher nichts ausmachen, die Existenz dieses Gegenstands zu erklären, sagte, nahm den ausgelten. Jongleur und legten wir sie. Ihr Blick blieb in der Nadel hängen. Und für einen kurzen Moment glaubte ich, einen Anflug von Erkennen oder vielleicht Angst, aber Gesicht haschen zu sehen. Rasch wann sie sich wieder eben zwang sich, Holmes' Blick trotzig zu begegnen. Das beweist gar nichts, sagt sie schnell. Das ist nur ein Requisit, Teil der Show. Solch Requisiten findet man hinter der Bahn nicht selten. Holmes' Lippen verzigen sich zu einem kleinen, kaum warnbaren Lächeln. Nicht angelisch, vielleicht. Aber angelisch im Kontext einer Mordermittlung, denke ich. Sehen Sie, Mispel, als ich mir diesen Adel ansah, an die Gewichtsverteilung. Untersucht, fiel mir ein Unstimmigkeit auf. Etwas, das nicht ganz das Gerde. Schließlich mussten Sie wissen, dass Orleans Auftritt der Idealzeitpunkt für Drake war, seinen Plan in die Tat umzusetzen. An MIT dieser Nadel hatte das perfekt Werkzeug davor. Mispels Augen flackerten erneut, und ich sah, wie sie stockt. Sie fniet den Mund, als wollte sie etwas sagen, hielt dann aber in, als überlegte sie noch einmal. Einen Moment. Lang war es im Zimmer völlig still. Nur das leise Ticken der Ohr in der Ecke war zu ren. Holmes beut sich vor. Seine Stimme war nun sanfter, einschmeichelnder. Sagen Sie mir, Mispel, wussten Sie, dass die Uhrzeit auf der Theater verstellt worden war? Wussten Sie, dass jemand Sie manipuliert und die Zeiger fast 40 Minuten zurückgedreht hat? Und wussten Sie, dass niemand anders als jemand der Zugang zum Backstage-Bereich hat, davor verantwortlich sein konnte? Mispels Lippen fnetten sich, und für einen kurzen Moment schien sie kurz davor zu sein, etwas zu sagen. Da dann, mit einem scharfen Atemzug, fasst sie sich und sagt, Ich weiß nichts von einer Manipulation der Ohr, aber ich weiß, wer es wusste. Es war Mr. Drake, nicht wahr? Holmes kniff die Augen zusammen, und ein Anflug von Berührung huscht über sein Gesicht. Weiter, trinkt SANFT, da Miss. Bell senkt die Stimme und klammert sich Nerves an die Tasten. Ich wollte nichts reinsehen, Mr. Holmes. Aber Drake hat mir versprochen, dass mir einstell in einer neuen Truppe verschafft, wenn ich ihm nur ein bisschen helf. Ein die viel besser ist als dies. Ich dacht, aber nur wattend, aber jetzt. Sie verstummt, Stimme stockt, als die Bedeutung ihrer Wort bewusst wurde. Holmes betrachtete sie mit ruhiger Eindringlichkeit. Sein Blick wurde ein wenig sanfter. Sie hatten Angst vor ihm. Deshalb haben sie weggeschaut. Aber, ihr Schuld, Mispel, liegt darin, dass sie nicht aufgehört haben. Sie nicht langsam, Schultern sanken niedergeschlagen herab. Ja, ich habe ihm geholfen. Ich wusste von der veränderten Zeit, und ich wusste, dass deine Teil seines Plans war. Ich hatte nicht gedacht, dass so weit gehen würde, Orleans zu ermorden. Ich dachte, es war nur ein Scherz, etwas, in einzuschuchtern und in zu einer dummen Entscheidung zu bügen. Aber dann, als ich die Leech sah, begriff ich, was passiert war. Holmes richtet sich auf, sein Gesicht war voller Entschlossenheit. Es ist die Zeit, diese Angelegenheit zu einem Abschluss zu bringen. Sie kommen damit, Mispel. Die Wahrheit muss ans Licht kommen. Als wir das Theater verließen, schien sich der Nebel Londons für einen kurzen Moment zu lichten, und ich hatte den deutlichen Eindruck, dass Holmes scharfer Verstand den letzten Ecke dieser verrückten Vorstellung.
Bereits Zusammengesetzt hat begonnen. Stetig zu regnen. Als Holmes und ich Missbelser Naxen Polize Watch Begleiten. Das Gergush aber des Kopfsteinpflaster tropfenden Wassers, vermischt sich mit dem rhythmischen Klappern unserer Stiefel. Missbel schwieg, Gesichtsausdruck war abwesend, als würde sie den ernste Lage verarbeiten. Ihr anfänglicher Trotz war in Resignation gewichen, da die Spannung zwischen uns war noch immer spürbar. Holmes blieb so gelassen wie und dacht bereits über die letzten Puzzleteil nach. Als wir auf der Watch ankamen, fort Holmes sie in einen der privaten Verhörbung, bevor sich und den schreitig setzte. Auch ich setzte mich. Aber mir noch immer die Details durch den Kopf gingen, die im Lauf des Tages ins Licht gekommen waren. Ich muss gestehen, Holmes, sagte ich und blickte innen. Ich habe nicht erkannt, was Missbel damit zu tun hat. Ich hatte sie nur als suchende Verbekens betrachtet. Da nun, so scheint es, spielt sie ein viel schwerwiegende Rolle. Holmes faltiert die Hand und blickt in die Fern. Da, ich spürt die Intensität unter seiner ruhigen Facette. Missbel ist ein Produkt ihrer Umspannung, Watson. Sie geriet in das Netz der Manipulation, das Elias Drake gesponnen hat. Und nutzte ihren Ehrgeiz, zu bekommen, was wollte. Und was wollte war Orland's Tod. Aber warum Holmes? Fragte ich. Warum Orland 10? War es einfach Rotsch für den Ausklass aus der Truppe. Holmes' Blick wandert zur Tür, wo Missbel unter dem wachsamen Blick eines Polizisten still dasses, und wandte sich dann wieder mehr zu. Da steckt mehr dahinter. Ich vermute, die Rivalität zwischen den beiden Manieren war tiefer, als wir zunächst dachten. Orland mag das öffentliche Gesicht der Truppe gewesen sein, aber Drake sie seinem ausgeprägten Gespür für Timing und Performance war der Dirigent des Auftritts. Ich spürt mich viel. Also war die ganz Aufführung, die Änderung der Routine Teil von Drakes Plan? Genau. Die Zeitverstellung, Watson, war nicht nur ein Ablenkungsmanöver. Sie war der Schlüssel zu seinem Plan. Sie ermöglichten den genau richtigen Zeitpunkt für den Mord. In dem kurzen Zeitfenster, in dem sich das Publikum auf Orlands Auftritt und die Jongleur konzentrieren wird. Aber wir wissen, dass die Uhr früher am Tag manipuliert wurden und das Missbel davon wusste, sagte ich. Wie passt sie da hinein? Wenn Drake die Uhr manipuliert hat, warum ist sie dann in die Sache verwickelt? Holmes' Blick wurde scharf. Weil sie es war, die im Zugang gehört hat. Sie mag Angst gehabt haben, aber sie sah einen Ausweg aus ihrer misslichen Lage. Drake versprach ihr eine Position in einer angeshäneren Truppe, einer, die bereit war, ihre Fähigkeiten jenseits von Orlands Ruhm zu akzeptieren. Sie war sane. Komplizen, auch wenn sie die Konsequenzen ihres Handelns damals vielleicht noch nicht ganz begriff. Ich lehnt mich in meinem Stuhl zurück und dachte kurz über die Implikationen nach. Also war Missbel mitschuldig, aber nur, weil sie dazu gezwungen wurde? Holmes' Lippen zuckten. Das ist ein schwieriger Unterschied, Watson. Sie mag gezwungen worden sein, aber ihre Handlungen, ihre Entscheidungen führten direkt zu Orlands Tod. Sie half Drake, im wahrsten Sinn des Wortes, die Bund für die Tragödie zu bereiten. In diesem Moment fand sich die Zusammenverhom. Und ein Polizist trat ein. Mr. Holmes, die Frau ist bereit zu sprechen, sagte, und Holmes nickte zustimmend. Wir betreten das Zimmer, wo Missbel sah, die Hand ordentlich im Schoß gefallen hat. Ihr Gesicht war blass, aber sie wirkte entschlossen, als hätte sie sich mit ihrer Wahrheit abgefunden. Sie begegnet Holmes' Blick, doch in ihrem Blick lag nicht mehr der Trotz. Holmes nahm ihr gegenüber. Platz und mustert sie mit leidenschaftsloser Intensität. Missbel, ich glaube, sie sind jetzt bereit, uns die ganz Geschichte zu erzählen. Die ganz Wahrheit, sie nickt langsam,
Ihr Stimm kam mehr als ein Pflaster. Ja, ich schuldies Mr. Orlan, der Wahrheit an mir selbst. Ich. Word zuren, sagt Holmes in Napem. Aber ermutigendem Ton dot Miss Bell hoch tief Luft an began. Ihr Stimm gwan in Kraft. Ich kann Elias Drake seit Jarn. Wir waren einmal Freund. Bever so besessen Davon war, der best Jongleur der Welt zu sein. A Walt Anerkennung an Rum, aber allen Stand immer im Rampenlicht. Drake war darüber verbittert. A sprach auf darüber, wie Orlan, Ali. Zut Word, wie Orlans Charisma sein Eigens keinen in den Schatten stellt. Sie hielt in. Ihr Blick wandert zum Fenster. Just war is nur gereed. Aber dann wurde is etwas anders, etwas dustereres. Mir wurde klar, es Strakes. Obsession mit Orlan nicht nur auf Rivalet beruht. Is ging Control. Kann is nicht urgen, das Gemininder des Sagen hat. Wat der Star sein, nicht nur der Show, sondern von allem. Und als Orlan zum Leiter der Truppe befördert worden, war das der Tropfen. Der das fast zum Überlaufen bracht. Holmes nicht an der Ermüdheit sie, fortzufahren. Und der Plan? Miss Bell's Blick verhardet sich. Fing nicht zu manipulieren. Versprach mir ein besseres Leben. Eins außerhalb dieses heruntergekommen Theaters. Sagt, ich kann ein Stell bei einer viel besseren Truppe bekommen, wenn ich im Haf. Wusst, dass ich frischer war an is set hat, immer nur Orlans White Guys zu spielen. Und als mir von seinem Plan erzählt, Orlan zu ten. Nun ja, da hat ich zu viel Angst, in Davon abzuhalten. Ich glaub nicht, dass is tatsächlich durch ein Wort. Aber hat is getten, warf Holmes mit ruhiger Stimme ein. Und sie haben geholfen. Miss Bell senkt den Kopf. Ja, ich habe ihm vom Ablauf der Vorstellung erzählt. Ich habe ihm gesehen, wie man die Ohr verstellt an das Publikum im richtigen Moment ablenkt. Ich habe ihm sogar einen Jongleur-Kegel gegeben, denn der als warf deren Salt. Ich spürt, wie die Schuld auf lastet. Und zum ersten Mal empfand ich Mitleid mit der Frau. Sie war ein Schachfigur in einem Spiel gewesen. Das viel gefgrütscher war, als sie sich die Heit vorstellen können. Holmes büht sich viel. Sein Stimm wurde sanfter. Sie haben die richtige Entscheidung getroffen, Miss Bell, indem sie die Wahrheit gesagt haben. Sie haben sich von der Angst befreit, die Drake aber sie hat. Sie nicht langsam. Ihre Augen waren nun feut von ungewöhnlichen Tränen. Ich wollte nicht, das Gemmen war letzt Wort. Ich wollte einfach nur weg von all dem, aber jetzt muss ich meine dem Leben, was ich getten habe. Holmes stand auf, und sein Verhalten nahm wieder sein gewohnt stoisch Formlichen. Das Gesetz wird sein Meinung sagen, Miss Bell. Aber wissen Sie haben anders wrong gehandelt, und das wird berücksichtigt. Ihr Rolle in dieser Tragödie war vielleicht nicht die entscheidend, aber Handeln hat alles in Gang gesetzt. Damit drehte sich Holmes auf dem Absatz ungingserter. Da aber den Fleur betrat, hielt in und warf einen Blick zurück auf Miss Bell. Lassen. Sie sich in Zukunft nicht von Angst leiten, sagte Lies. Es ist immer besser, die Wahrheit ins Auge zu sehen, egal wie bitter sie auch sein mag. Wir verlegen die Watch, und ich spürt erniet die Last die Falles auf mir lasten. Alias Drake's Rolle bei dem Mord war nun klar, und aber Miss Bell. Eine entscheidende Rolle bei der Verschwörung gespielt hat, wurde es schuld durch ihr Angst an Manipulation gemildert, als wir durch die Regenissance-Stragen London zurückgingen. Warf ich einen Blick auf Holmes, dessen Gesichtsausdruck weiterhin unleserlich war. Rende in Gedanken bereits beim nächsten Puzzleteil war. Ren wir durch die dunklen Stragen gingen, ließ der Regen nach. Da die Dustigkeit des Falles lag schwer in der Luft.
Ich kann sehen, wie Holmes Gedanken noch arbeiteten. Runzelt leicht die Stirn, rende aber die Einzelheiten des Verbrekens nachdacht. Der Tod des Jongleurs war ein eindeutiger Fall, so schien zumindest. Da ich Holmes kennt, war ich mir sicher, dass mehr dahinter steckt, als bisher bekannt geworden war. Holmes, wagt ich zu sagen, Missbells Gestinies hat vieles aufgeklärt. Aber ich war das Gefühl nicht los, dass immer noch etwas nicht stimmt. Dreaded like den Kopf zu mehr und verrenkt die Augen. Ganz leicht, so wie es immer tat, wenn ein Erkenntnis preisgeben wollte. Der erste dich nicht, Watson. Auch ich habe ein anhaltendes Unbehagen. Missbell mag das Instrument gewesen sein, aber Elias Drake war der Architekt des ganzen Komplotts. Nicht auf sie sollten wir uns jetzt konzentrieren, auf ihn. Aber, Holmes, ist der Fall gegen Drake mit ihrer Aussicht nicht wasserdicht? Entgegnet ich, immer noch bemüht, die Einzelteile zu zementigen. Hat sie schlichtlich manipuliert. Es ist jetzt klar, dass von Anfang an verhat, Orland zu tun. Watson, sagt Holmes im Mighty einem leichten Lächeln. Sie verstehen den Kern der Sache nicht. Ja, Elias Drake ist der Martyr, aber nicht so, wie Sie denken. Och, nicht so, wie Missbell denkt. Seine Beteiligung war nicht nur die eines Drahtziehers, der hinter den Kulissen die Fäden zog. Nein, die steckt mehr im Spiel. Drake droht, etwas viel Wortwahl zu verlieren als seine Position in der Truppe. Ich blickte neugierigen. Wir schlagen sie wie Holmes. Drake wollte sich nicht einfach nur aus Rivaletten Orland recken. Sein Motiv waren viel persönlicher. Ich glaub, sagt Holmes und legt eine fateful Pause ein, dass Drakes Taten von etwas tieferem getrieben wurden. Etwas, das noch nicht vollständig aufgedeckt wurde. Der Mord, so vermutet, war der letzte Ecke eins viel längeren. An viel komplizierteren Dramas. Wir blieben kurz unter dem Schutz eines Ladenverdachts stehen. Holmes Gesicht vor Walmschein einer Latern erhielt. Ich kannte ihn lange genug, zu wissen, dass seine Gedanken rasten. Verbindungen knüpft und Schlussfolgerungen zog, die uns anderen nicht sofort auffielen. Sie müssen sich erklären. Holmes, trinkt ich. Holmes setzt die seinen Weg. Mit bedsteigen Schritten fort, den Blick auf den nassen Asphalt gerichtet. Wir wissen, Watson, dass die Jongleur-Truppe schon seit einiger Zeit in Schwierigkeiten steckt. Aber es waren nicht nur finanzielle Schwierigkeiten, die sie plagten. Da war noch etwas anderes, etwas viel Verborgenes. Ich vermute, Orland wusste. Etwas über Drake, etwas, dessen Ruinierheit, wenn es in die Öffentlichkeit gekommen war. Drake musste Orland besiedigen, bevor es ihn tun konnte. Aber was hat Orland wissen können, dass Drake dazu trieb, in zu tun? Fragte ich verblüfft. Drake war nie für mehr als seinen Ehrgeiz bekannt. Holmes' Augen funkelten, mit dem vertrauten Funken der Erkenntnis. Genau. War ein Mann voller Ehrgeiz, aber verbarg auch ein Geheimnis, das offenbar nicht einmal Missbell kennt. Es reicht uns nicht, anzunehmen, dass Drake Orlands Platz als Star der Truppe einnehmen wollte. Hinter dieser Rivalität steckt mehr als nur die Leistung. Ich hielt einen Moment inne und versuchte, die Bedeutung von Holmes' Worten zu begreifen. Dann kam mir ein Gedanke, der bisher unausgesprochen geblieben war. Glauben Sie, dass Drake etwas mit dem Willens Vergangenheit zu tun hat? Etwas, das ihn in ein kompromittierend Lage gebracht haben könnte? Holmes nickt. Genau, Watson. Ich glaub, Orland kennt Drakes wahre Herkunft, seine Vergangenheit, seine Verbindung zu gewissen Personen, die nicht sagen würden, in zu vernichten, wenn die Wahrheit ins Licht käme. Und genau das führt zu Orlands Tod. Drakes Verzweiflung rührt nicht nur von Orlands Aufstieg her. Sie rührt daher,
Das Orlen in Megi einem einzigen Wort, heit vernichten keinen. Bei dieser Erkenntnis lief mir ein kalter Schauer über den Rücken. Aber, wenn das stimmt, dann muss Orlen gewusst haben, dass in Gefahr war. Heit etwas tun keinen, sich zu schützen? Holmes lächelte grimmig. Das ist wahrscheinlich. Orlen war kein Narr. Muss Vorkerungen getroffen haben. Aber trotzdem hatte Unterschieds. Wie weit Drake gehen Word, sein Geheimnis zu schützen. Wir gingen weiter, nun zurück zur Baker Street, wo wir unser nächstes Vorgehen besprechen wollten. Als wir uns der vertrauten Umgebung unseres Hauses näherten, kam mir plötzlich ein Gedanke. Holmes, wie willst du Drake damit konfrontieren? Wenn der Drahtzieher dieser ganzen Verschwörung ist, wird es sicher als abstreiten. Holmes' Gesichtsausdruck wurde ein wenig sanfter. Drake wird es natürlich abstreiten. Das liegt in der Natur aller Verbrecher. Zu lügen, wenn man mit seiner Schuld konfrontiert wird. Aber ich habe nicht viel, ihn direkt zu konfrontieren. Diesmal werden wir anders spielen, Watson. Wir werden seine eigene Angst gegen ihn verwenden. Ich wusste, worauf das hinauslief, und meine Neugier wurde geweckt. Wie wollen Sie das machen? Holmes blieb kurz wie unser zu stehen und drehte sich zu mir. Drake glad, hat seine Spuren verwischt. Glad, die Beweis gegen Missbell wurden ausreichen, den Verdacht von ihm abzulenken. Was nicht weiß, ist, dass etwas übersehen hat, ein kleines Detail, das sein ganz geschichtshaftigen Wort. Ein Wort ist nicht kommen sehen, Beverage weiter Fragen stellen kann. Griff Holmes nach der Türkling und trat ein, bereits tiefen Gedanken versunken. Ich folgte ihm in die warme Umgebung unseres Hauses, in dem das Feuer Licht nistert. Holmes zog seinen Mantel aus, warf ihn beiseite und begann sofort. Wir dem Coming auf und zu gehen. Ich muss ein paar Nachforschungen anstellen, sagte abrupt. Sein Gedanken waren bereits in die Aufgabe. Aber heute Nacht, Watson, stellen wir die Falle. Morgen wird unsere Erlichten kommen. Ich beobachte ihn aufmerksam und spürt die Veränderung in seinem Verhalten. Die still, betätigt Ruhe vor dem Sturm. Welchen Plan Holmes hat? Immer ersten hat, ich wusste, a Wort zum Höhepunkt dieses komplexen Falles voran. Da wie immer war es ein Plan, der sich erst im allerletzten Moment offenbaren wird, wenn endlich alle Fäden zusammengeführt waren. Und so wurden wir, die Minuten verstrichen, denn wir wussten beide, dass die letzte Konfrontation rückt. Bald wurden wir die Wahrheit erfahren. Der nächste Morgen brach might bilder kalter, und die Straßen Londons schienen ruhiger als sonst. Das Oblickwimmel der Kutschen und Fuginger wurde von dichtem Nebel gedämpft. Holmes hat kaum geschlafen. Sein Geist schien in einem nie endenden Gedankenwirbel zu fangen. Den ganzen Abend hat jedes Detail des Falls akribisch durchgegangen, sagte aber kaum etwas über seinen nächsten Schritt. Als ich am Frühstückstisch sah und ihm beim geistesbeweisten Durchblättern seiner Notizen zusah, war mir klar, dass wir kurz wie etwas Bedeutendem standen. Seine Augen hatten diesen intensiven, fast fieberhaften Glanz, der immer wie einem Durchbruch auftrat. Ich habe Inspektor Lestrade eine Nachricht geschickt. Watson, sagt Holmes, dessen Stimme die still unseres Wohnzimmers durchbrach. Wird uns heute Nachmittag im Theater treffen. Das letzte Puzzleteil wird sich bald fügen. Ich stellt mein Teetasse ab, berischt von der plötzlichen Wendung der Ereignis. Lestrade, was kann dazu beitragen? Der Fall steht da sicher Kurs, wie dem Abschluss. Sie haben Drake bereits mit Tim Verbrechen in Verbindung gebracht. Was gibt es noch aufzudecken? Holmes Lippen versigen sich zu einem schiefen Lachen, rende weiter sein Papier durching. Aber genau das, mein lieber Watson, ist der springende Punkt. Sehen Sie, aber wir uns auf Drake als Hauptverdächtigen konzentrieren. Aber
Gibt dies ein Detail. Ein kleines aber entscheidendes Detail, das uns entgangen ist. Wir dürfen die kleineren Elemente auf unserer Suche nach der Wahrheit nicht übersehen. Abut sich wir anlegt die Pierre eine große Sorgfalt ab. Der Tod des Jongleurs war tragisch, hat uns aber von einem wichtigeren Aspekt. Das ist volles abgelenkt. Wir müssen nicht nur das Mordmotiv untersuchen, sondern auch den Zeitpunkt. Der Todeszeitpunkt ist, wie ich bereits sagte, von großer Bedeutung. Ich blinzelt und versicht immer noch, die Bedeutung seiner Wort vollständig zu begreifen. Aber Holmes, wir haben bereits festgestellt, dass in der Nacht der Aufführung gestorben ist. Das geht aus der Autopsie hervor. Ja, Watson. Aber der Todeszeitpunkt ist nicht so festgelegt, wie wir einst dachten, wird Holmes mit einem Anflug von Aufregung in der Stimme. Etwas in diesem genauen Moment hat meine Aufmerksamkeit erregt. Ein Diskrepanz, wenn man so will, im zeitlichen Ablauf der Ereignis, die mit unseren Erwartungen entspricht. Ich runzelt die Stirn und versicht den Ablauf der Ereignis in meinem Kopf zu rekonstruieren. Wollen Sie damit andeuten, dass zu einem anderen Zeitpunkt gestorben sein könnte? Dass der Täter vielleicht inszeniert war? Genau, sagt Holmes, stand auf und ging zum Fenster. Die Beweis duen bei genauer Betrachtung darauf hin, dass die Leiche bewegt wurde. Orlands Tod ereignet sich tatsächlich früher als wir dachten. Vor der Vorstellung, lange bevor die Öffentlichkeit davon erfuhr. Ich lehnt mich in meinem Stuhl zurück, fassungslos über diesen Fall. Aber wie ist das möglich? Miss Bell sagt, sie habe Orlandkurs vor der Vorstellung gesehen. Sie hat schweren können, dass gestern munter war. Holmes nickt langsam und genoss die intellektuelle Herausforderung, die vor ihm lag. Ja, Watson, genau darum geht es. Miss Bells Aussage, so offensichtlich sie auch scheint, ist Teil der Reführung, die unsere Teil getraut hat. Sie was sich, wie der Rest der Truppe, die wahren Ablaufs der Ereignis nicht bewusst. Orland war bereits tot, als sie ihn in den Kulissen sah. Die Frage ist daher nicht, wann starb, sondern wie der Körper dorthin gebracht wurde, die Illusion von Leben zu ersuchen. Als mir die Erkenntnis die Merde, wurde ich unweigerlich aufgeregt. Sie glauben, der Marder hat die Todeszeitpunkt inszeniert, uns in die Irre zu führen, mich so aussehen zu lassen, als wir Orlandkurs Aufführung noch am Leben gewesen. Genau, Watson, sagt Holmes und wandte sich vom Fenster. Mich anzusehen. Dadurch hat der Marder nicht nur die Polizei, sondern auch alle anderen Beteiligten verwirrt. Aber warum? Was die wahre Absicht hinter dieser Täuschung? Ich zögert versicht, seiner Argumentation zu folgen. Sie glauben, es ging nicht nur darum, den Verdacht von Drake abzulenken, sondern einen der Art von Verwirrung zu stiften. Vielleicht, zu fragen, ob der Marder überhaupt zur Truppe gehört? Holmes' Lippen verzigen sich zu einem wissenden Lächeln. Watson, Sie verstehen es. Der wahre Schlüssel zu diesem Fall liegt nicht im Tod des Jongleurs, sondern in der sorgfältig inszenierten Täuschung, die ihn umgab. Der Marder musste dafür sorgen, dass der Todeszeitpunkt unklar blieb, die Behörden zu verwirren und den Verdacht vom wahren Täter abzulenken. Aber warum? Warum so viel Aufwand betreiben, eine Illusion zu ersuchen? Fragt ich. Und versicht immer noch, das Ausmaß der Manipulation zu begreifen. Holmes hielt in, seine Augen verringten sich, als sich dem Führer zu wandte. Weil, Watson, der Marder wusste, dass wenn wir die Wahrheit herausfinden, wenn wir den genauen Zeitpunkt von Orlands Tod wussten, war davor verantwortlich war. Der Marder wollte uns glauben machen, dass der Tod während der Vorstellung eintritt.
Heiten were etwas anders erfahren. Heitens das zu jemandem Geffert. Der zu diesem Zeitpunkt nicht in Wissen war. Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken. Als die Puzzleteil anfingen, sich zusammenzfolgen. Drake? Fragte ich, obwohl die Antwort fast zu einfach schien. Holmes nickte mit eindringlichem Blick. Ja, Watson. Drake was seit der Vorstellung im Theater und wusste genau, wie entscheidend Orlands Tod sein würde. Aber hat nicht damit gerechnet. Das war den Lügenschleier, den konstruiert hat. Dort schon worden. Holmes' Argumentation erfüllt mich mit tiefer Genugtuung. Da ein Frage ließ mich nicht los. Wenn Drake die Schien ingeniert hat, wie hat es dann geschafft? Orlands Leech unbemerkt zu bügen. Holmes' Augen leuchteten auf. Genau darin, mein lieber Watson, liegt die Genialität des Plans. Der Schlüssel zu dieser List lag. Nicht nur in Timing, es lag in der Leech selbst. Der Jongleur war nicht der Einzige, der in der Täuschung beteiligt war. Die Leech, die auf die Bank gebracht wurden, gehört behaupt nicht Orlan. Ich starrt Holmes an, begriff nicht. Was meinen Sie damit? Wollen Sie damit sagen, die Leech wurde vertauscht? Ja, sagt Holmes mit ruhiger, aber dennoch bestimmender Stimme. Orlands Leech wurde verlegt und durch die eins anderen ersetzt, der zur gleichen Zeit gestorben war, aber nicht an der Aufführung beteiligt war. Der Mörder hat einen perfekten Komplizen, den Jongleur selbst. Der Raum schien still zu werden, während dies Erkenntnis verarbeitet. Der Jongleur, Drake, hat ihn ausgerettet. Mermelte ich. Holmes nickt. Sein Gesichtsausdruck war ausdruckslos. In der Tat, Orlands Tod war Teil eines größeren Komplots. Das uns von der Spur abbringen und uns daran hindern sollte. Das war Motiv des Verbeken zu erkennen. Und jetzt, Watson, ist es an der Zeit, die Falle zu stellen. Wir müssen Drake konfrontieren, aber wir müssen es in dem Wissen tun, dass sein Netz aus Tauschungen bald aufliegen wird. Damit wann sich Holmes ab. Sein Gedanken waren bereits am Ende der nächsten Phase seines Plans bestätigt. Wir waren in der letzten Phase der Ermittlungen angekommen, und es war in der Zeit. Die Wahrheitens liegt zu bring, und dort der Nebel lichtet sich, als wir das Theater errichten. Dein anhalten kalting noch immer am Kopfsteinpflaster wie ein einhaltener Atemzug. Holmes schwieg während der Taxifahrt. Die behandschatten Hand unter dem Kinn verschränkt. Die Augen halb geschlossen, als würde meditieren. Da ich wusste es besser. Sein Gedanken eilten uns voraus, planten G Buging, Bergnetten. G's Wort. Als wir ausstiegen, nickte den Taxifahrer nur so ein Schritt mit solcher Zielstrebigkeit waren. Dass ich mein Schritt beschleunigen musste, um mit dem Schritt zu halten. Drinnen war es still im Theater. Der große Vorhang war zugesichert und der Saal war dunkel. Nur das schwachste Licht einer Gaslampe, die hinter der Bühne brennt, fiel herab. Lestrade wurde bereits in den Kulissen, sein Anblick Skepsis kaum unter einem finsteren Blick verborgen. Ich bin es nicht gewohnt, den Bühnenarbeiter zu spielen, Mr. Holmes, grunzte Lestrade. Sie sagten, es sei dringend. Das ist es, erwidert Holmes knapp. Wir stehen kurz vor einer Lösung. Was hier in der nächsten halben Stunde passiert, wird darüber entscheiden, ob Gerechtigkeit herrscht oder ob sie verhält. Word. Wann sich von Lestrade ab, an ein Atmer abzuwarten, bedeutet mehr, im zu den Garderoben zu folgen. Die Truppe war eingewiesen worden, unter dem Vorwand einer Nachuntersuchung vor Ort zu bleiben. Holmes hat darauf bestanden, dass dies notwendig sei, den Vorfall abzuschlagen und die Namen der Unbeteiligten reinzuwaschen. Ich vermutet, plant einen theatralischen Höhepunkt, ein letzt Vorstellung vor dem Schlussvorhang.
Wir fanden Drake allein in der Garderobe des Jongleurs sitzen. Sein schlanker Körper sah in einem Stall Terror Rückenlen. Sein Blick starr. Auf den Spiegel, als such der etwas hinter seinem Spiegelbild. Als wir eintreten, blickt auf. Und obwohl ein Verknüpfings Lächeln Stand bracht, bemerkt ich ein Aufflickern von Unbehagen in seinen Augen. Mr. Holmes, sagte ruhig. Inspector Lestrade. Dr. Watson. Schon wieder Zurich? Sie müssen unsere Kleintrupp ziemlich fesselt finden. Holmes lächelte nicht Zurich. Ein faszinierende Gruppe, ganz sicher. Ihr Talente, Mr. Drake, sind besonders bemerkenswert. Ihre Führung, Fingerfertigkeit, Körperbeherrschung. Unerlässlich für jeden Jongleur, aber auch von unschätzbarem Wert bei geheimeren Unternehmungen. Drake Stern sagt, ich hoffe, du willst damit nichts Kriminelles andeuten. Ich will es nicht andeuten, sagt Holmes leis. Sondern bestätigen. Ich habe nämlich den Trick hinter ihrer größten Illusion aufgedeckt, die Manipulation der Zeit selbst. Es herrscht ein Kurzstill, in der sich Drakes Haltung leicht veränderte, gerade genig, Bewerberschaft zu suggerieren. Ich spürt, wie die Spannung zwischen uns zunahm. Sie haben eine Aufführung inszeniert, fuhr Holmes fort. Nicht für das Publikum, sondern für die Polizei. Sie haben den zeitlichen Ablauf von Orleans Tod so manipuliert, dass der Aufführung am Leben war. Ein bemerkenswert Leistung, nur möglich durch Voraussicht und Zugang zum Theater und zu dem Mann selbst. Drake spottet. Und wie, wenn ich fragen darf, habe ich dies magische Zeitverseren erreicht? Holmes trat näher. Indem Sie ein Double eingesetzt haben. Die Leech, die auf der Bahn entdeckt wurde. Die Sie für Orleans gehalten hatten. War. Nicht da. Sie haben die Leech im Scheinwer verfolgt, so inszeniert, als were sie mitten im AK zusammengebrochen. Der Orleans war zu diesem Zeitpunkt schon seit Stunden tot, und sein Körper war irgendwo anders versteckt, vielleicht in den Requisiten. Sie haben jemand anderen, einen unglücklichen Obdachlosen oder vielleicht einen bereits Verstorbenen, mit Schauspieler, eingesetzt, in einem entscheidenden Moment zu vertreten. Das Gesicht war unkenntlich gemacht, das Kostüm passt. Genauer Untersicht wurde es erst später worden. Drake lat scharf, aber es klang spreit. Und den Beweis? Holmes wandte sich an Lestrade, der wie auf Stickwort, einem kleinen, in Stoff gewickelten Bundel vortritt. Holmes nahm es und faltet es mit großer Sorgfalt. Darin lag ein Jongleur-Feikel, der Griff war Maite, wie ich jetzt erkennt, getrocknetem Blut befleckt. Das hier Wort im Keller des Theaters gefunden, sagt Holmes. Ein Pass an Taschenlamp zu Orleans Bühnenbild. Aber dies hier ist ein Waff. Das Blut entspricht dem von Orleans. Ein stumpfer Gegenstand, versteckt zwischen Requisiten, genial. Sie haben ihn schnell an der Physien gerettet. Dann versteckten sie die Leech, bis das Licht gehen war. Später haben sie auf die Bühne gerollt, dem Publikum als Inszenierung präsentiert und davor gesorgt, dass der zu diesem Moment erst kürzlich erschien. Drakes Gesicht war blass Jordan. Blickt kürzer. Holmes bemerkt dies. Sie sitzen in der Falle, Mr. Drake. Wir haben Ihr Unterkunft bereits durchseckt. Der Theaterleiter bestätigt, dass Orleans Original Kostüm am Tag der Vorstellung verschwunden war. Und wir haben es verschmitzt und Blutbleckt aus Ihrem Koffer geborgen. Au Ihrem hat der Gerichtsmediziner seinen Bericht revidiert. Das Muster der Totenstar stimmt nicht, vermuten Todeszeitpunkt überein. Drake sagt immer noch nichts. Presst die Jane zusammen und presst die Jane aufeinander. Holmes fuhr fort. Aber was sie wirklich vertielt, war die Art unwies, wie sie ihr Publikum unterschätzt haben. Sie gingen davon aus, dass niemand das Timing hinterfragen würde, wenn die Visual Darstellung stark genig war.
Ein Lied in Buging. Verwechselt am Mann, der mitten im AK zusammenbricht. Welch besser Illusion gibt es? Ich. Abby Orlan nicht gerettet. Sag Drake plötzlich. Sein Stimm klang scharf, unverzweifelt. Ja, ich habe die Lied weggebracht. Ich habe die Schienen schiniert. Aber der Mord, nein. Das war nicht ich. Lestrade. Sie Worten. Wanns, das Geminen ders in Ermedet hat, und sie haben nur dabei geholfen. Isu vertuschen? Drake's Brust haben sankt sich. Sein Blick wandert von Holmes zu Lestrade und schlieglich zu mir. Da war etwas in seinen Augen. Panik, ja, aber auch etwas anders. Scham. Ich war allen etwas schuldig, sagte Lies. Mir einmal geholfen, wie eine Zeit, als ich noch ein nichts war. Aber hat sich verändert. Benutzt die Trupp, manipuliert die Lut. Ich fand in Stunden wie an der Vorstellung tot in der Garderobe. Ich geriet in Panik. Ich dacht, sie würden mir die Schuld geben. Und ich wusste, die Vorstellung muss weitergehen. Das hat immer gesagt. Also ließ ich es so aussehen, als wäre auf der Bahn gestorben. Als wäre es. Till der Show. Holmes worked nicht beherrscht. Sie lügen, aber nicht ganz. Ihr Geschichte enthält Wahrheit. Begraben unter der Freiheit. Drake sagt zusammen. Sie haben nicht allein gehandelt. Sagt Holmes, sein Stimm nun ließ und Gefgrutsch. Und das Motiv, Rach, Eifersucht, Angst, lag bei Jemand. Anderem. Jemandem, der Orlans Todd Walton wusst, dass sie entdecken würden. Miss Bell. Drake won't protestieren. Da Holmes hab die Hand. Wir haben die Korrespondenz gefunden. Ein Rie von Briefen in Orlans Handschrift, versteckt in Bellsacken. Sie und Orlan hatten einen Streit, wegen Geld, natürlich, aber auch wegen Erpressung. Sie versteht, entdeckt zu werden. Sie hat sich in einen Ambertrad. Sie fühlten sich loyal. Also haben sie ihr Rolle gespielt, in der Hoffnung, sie zu schützen. Drake ließ sich in seinen Stall zurückfallen. Sie sagt, ich sei ein Unfall gewesen. Dass sie dazu gezwungen habe. Dass sie ihn nur geschlagen habe, zum Offern zu bügen. Holmes wann sich ab, der Fall lag nun offen wie Arm. Lestrade nehmen sie ihn fest. Und schicken. Sie jemanden noch Miss Bell. Lestrade nicht knapp und rief zwei. Polizisten von außerhalb der Halle herbei. Wenn sie Drake wegführten, blieb Holmes einen langen Moment stillstehen und starrt auf den Frisiertisch und den staubigen Spiegel. Darüber. Sein Spiegelbild schimmert schwach im Glas. Siehst du, Watson sagte schlieglich, die ganzen Illusionen bestehen nicht aus Rauch oder Spiegel, sondern aus Zeit, Vertrauen und Angst, und bei solchen Illusionen kann selbst der Geschichte des Jongleur das wesentlich verlieren. Ich konnte nur nicken. Hat beeindruckt von seiner umfassenden Einsicht und der fängelegen schwer menschlicher Schwachen. Das Mysterium nicht sich, wie die Vorstellung, dem Enzu. Da Holmes hat noch ein letzte Handlung zu enthalten. Als Miss Bell trotz ihrer Angespannt, schultern man mit ihr dem Rücken abgeführt wurde. Birken mit das Gefühl, dass der Fall noch nicht ganz abgeschlossen war. Holmes hat die Angelegenheit wie immer mit gewandter Brillanz analysiert. Da, ich konnte einen Anflug von Zweifel in seinen Augen erkennen. Ein Behagen, das mir nur also vertraut war. Es war subtil, aber es war das unterschwellige Bewusstsein, das ihm in der letzten Wendung der Ermittlungen etwas entgangen war. Wir sahen noch, wie sie ging. Die Polizisten führten sie zu der Kutsche, die sie in Zelle bringen. Salt, der Holmes matcht keine Anstalten, zu folgen. Stattdessen wandte es sich mir zu, mit einem abwissenden Blick in den Augen. Watson, sagt der Lies, die Teil passen zusammen, aber urgent etwas in diesem Fall
is mir nicht recht. Ich blinzelt, berischt. Aber Holmes, Sie haben es gallest. Wir wissen, where Miss Belly's getting hat, wie sie die Schienen schiniert hat und warum sie die Leech liegen ließ. Sie wollt die Kontroll, Rach. Els dutet darauf hin, dass sie die Drahtzieren war. Holmes nicht langsam, aber sein. Stern runzelt sich, und ich merkt, dass noch immer aber etwas nachdenkt. Stimmt, Watson. Aber es ist die Timing des stört mich. Miss Bell spielt in dem Stück, Mädchen. Sie war ein Star in der Aufführung. Und da hat sie ein Alibi. Ein Alibi, das so perfekt war. So perfekt gedimmt. Wie kann sie denn more beginnen? Und dann so sorgfältig ingenieren, wenn sie unter der Beobachtung der gesamten Theater stand. Ich hielt in und dascht aber sein Wort nach. Sie meinen, es steckt mehr dahinter als nur Miss Bell? In der Tat, sagt Holmes mis unum in der Kraft. Miss Bell war klug. Ja, aber sie war nicht die einzig Strippen zu hören. De war noch jemand am Werk, jemand. De jeden Schritt sorgfältig orchestriert und sie lenkt, als wär sie nur ein Schachfigur in einem größeren Spiel. Jemand anders? Wiederholt ich? Aber war? Orland war ein manipulativer Mann, aber war sicher nicht in der Position, seinen eigenen Tod zu planen. Holmes drehte sich abrupt seine Augen leuchteten auf, als ihm plötzlich etwas klar wurde. Nein, Watson. Orland war das Opfer nicht. Der Architekt. Aber derjenige, der die Fäden in der Hand hielt, der war Dirigent, war jemand. Der dem Herzen des Theaters wählen her Stand. Jemand, der Zugang zu Miss Bell hat, jemand, der die inneren Edelkraft der Aufführung kennt. Und jemand, der is Verstand, ans alle zu taschen. Mir lief ein Schauer aber den Rücken. Als mir klar wurde, was das bedeutet. Du meinst. Ein anderes Mitglied der Truppe? Holmes nickt. Genau, derjenige, der im Schatten stand und die Rolle des vergessenen Schauspielers spielt, unbemerkt von all dem. Es ist in der Zeit, dass wir unsere Aufmerksamkeit jemandem zuwenden. Der, obwohl als unbedeutend abschieden, möglicherweise den Schlüssel zu diesem ganzen Rätsel in der Hand hielt. Ich folgt Holmes, als Zugang Zürich zerbunging. Die Erinnerungen und die Vergingen Vorstellung halten noch immer durch die Wand. Das Theater, nun ohne die Schauspieler, die es einst zum Leben erweckt hatten, wirkt im Schwindenden. Nachmittags liegt trostlos, fastkalt. Holmes bahnt sich seinen Weg in den leeren Sitzreihen vorbei zu den Garderoben im hinteren Teil des Saals. Wir müssen noch mit einer Person sprechen, sagte Lisan fest. Ein Person, die viel mehr wusste, als sie gab. Jemand, der im Eifer der Ermittlungen möglicherweise aber sehen wurde. War? Fragt ich verwirrt. War es noch da? Holmes hielt in, ein Funkeln des Wiedererkennens in seinen Augen, als sich einer kleinen, unscheinbaren Tür am anderen Ende des Flurs wandte. Auf dem Schal daneben stand Bühnenarbeiter. Es war einer, und die keiner von uns der Ermittlungen gedeckt hat. Einer, die in den Tagen nach dem Mord wahrscheinlich kaum betreten worden war. Ich vermute die Antwort. Lied hinter dieser Tür, sagt Holmes, ohne Widerspruch zu dulden. Ohne ein weiteres Wort klopfte Zweimel und trat ein, ohne auf eine Antwort zu warten. Ich folgte ihm rasch. Drinnen begrüßt uns das Schwatsch. Liegt einer einzelnen flackernden Kurs. Der spärlich imitiv alten Muckbellen und Bergen von Kostümstoffen eingerichtete Raum wurde von einer einsamen Gestalt bewohnt, die berischt aufliegt, als wir eintreten. Es war ein Mann Anfang dreigig, mit Scissors aus dem Haar und einem Ausdruck stiller Resignation. Seine Augen waren wie Schreck weit aufgerissen, während sich aber schnell, als Holmes' Anwesenheit warm. Mr. Holmes, sagt mit Zurückhaltender. Stimm, ich habe heute keinen Bessig erwartet.
Holmes mustert en aufmerksam, sein durchdringender Blick blieb unverwandt. Das haben Sie sicher nicht, Mr. Cartwright. Aber das hat auch sonst niemand. Es ist in der Zeit, aber Ihre Beteiligung an den jüngsten Ereignissen zu sprechen. Der Mann erblickt und schluckt schwor. Ich habe meine dem, was passiert ist, nicht zu tun. Das war ich. Holmes trat might on a schutterlicher mien. Vor. Und da, Mr. Cartwright. Ihr wollten an diesem Abend last etwas anders vermuten. Sie waren einer der letzten, die man nach der Vorstellung das Theater verlieh. Ihr Kenntnis aber die Vorgänge hinter der Bahn sind viel intimer, als wir alle dachten. Sie wussten, wo sich jedes Bühnenstück befand, wo jedes Kostüm lag, wo die Schauspieler standen. Sie wussten auch genau, wann Miss Bell allein war. Wann sie angesprochen und manipuliert worden konnte. Ich sah, wie Mr. Cartwrights Hand leicht zitterten. Ich weiß nicht, Mr. Holmes. Ich bin nur ein Bühnenarbeiter. Ich habe keinen Grund dazu. Unterbrachen Holmes scharf, sein Stimme klang ungeduldig. Sie, Mr. Cartwright, heiten durch die. Zerstrung Orleans als gewinnen können. Das Theater, der Ruff, die Struktur des Ensembles, als hing von Orleans Launen ab. Und sie wussten, wie viel in der Ach, wie preker ihr Lage war. Cartwrights Gesicht verzerrte sich wie Frustration. Und Angst. Ich habe nicht. Sie haben ihn nicht gerettet, warf Holmes ruhig ein. Aber sie haben die Bunwohlberät. Sie waren es, die Miss Bell beibrächten, den Zeitpunkt der Aufführung zu manipulieren und die Bun als Waffe einzusetzen. Sie brachten. Hierbei, Orleans schwachen ausnutzen und sorgten davor, dass sie alles hat, was sie für den Mord bracht. Alles, was sie brachten, war der richtige Moment. Und sie sahen es in ihren Augen, nicht wahr? Sie sahen, dass sie diejenige war, die das Leben nehmen konnte, diejenige, die ihn für immer von der Bun tilgen konnte. Das Gesicht des Manns variierte. Presst die Lippen aufeinander, bis die Jane zusammen. Jetzt war klar, dass Holmes recht hat. Sein Halten variiert keinerlei Unschuld mehr. Sie hatten nicht die Absicht, Miss Bell zu erwischen, fuhr Holmes fort. Aber sie liegen sie glauben, sie kann die Geschichte kontrollieren. Und das war ihr Fehler. Sie unterschätzten sowohl ihren Ehrgeiz als auch ihr eigenes Wissen. Den falschen Moment für ihren Auftritt zu wählen. Cartwrights Blick sank zu Boden. Konnte Holmes nicht länger in die Augen sehen. Sie müssen. Might ins kommen, sagt Holmes leis. Sein Stimme kalt und sachlich, als die Pelagiisten eintreffen, Cartwright weg zu begleiten. Vielmehr die ganz letzte Falles von den Schultern. Das letzte Puzzletiel war in seinem Platz gefallen. Der Jongleur, der den Todeszeitpunkt verändert hat, war keine Mysteriesfigur mehr, sondern ein Mann. Der so Holmes genialet als auch die Fragilität des Netzes, das so sorgfältig gesponnen hat, unterschätzt hat. Und damit fiel der Vorhang für einen weiteren Fall. Als Holmes die der hinter uns schloss und sich den dunkler werdenden Stragen London zuwandte, als wir durch die stillen, nebelvergen Stragen Londons zurückgingen, schien mir die letzte Falles allmählich von den Schultern zu fallen. Allerdings bemerkte ich, dass Holmes langsamer ging als sonst, ein sicher Zeichen davor, dass noch immer mit den Feinheiten der Ermittlungen beschäftigt war. Ich warf ihm einen Blick zu, da sein Jessics Ausdruck war wie immer unterzogen. Wir haben es gelöst, sagte ich, mehr zu mir selbst als zu Holmes, obwohl ich ihn unweigerlich bestätigen bat. Die Wahrheit ist ins Licht gekommen. Cartwright war die unsichtbare Hand. Holmes antworten nicht sofort. Stattdessen rockt. Aus seinen Mantel zurückt und schritt voran, wenn sein Blick den Nebel uns herum absucht. Ich folgte Spurt, dass sein Schweigen nicht engeltigget,
Sondern Nachdenklichkeit ausdrückt, als ob im Noch immer ein einziges Puzzleteil fehlt. Wir erreichten die Baker Street, wo Holmes mit festem Schritt eintritt an die Terrasse. Hinter ein Schloss. Damit war der Fall in jeder Hinsicht abgeschlossen, bis auf eins. Ich bin nicht überzeugt, Watson, sagt Holmes schließlich mit leiser, aber selten eindringlicher Stimme. Wir haben etwas übersehen, etwas Entscheidendes. Cartwrights Rolle war mehr als nur die eins Kompleisen. Ich fürchte, steckt ein tieferer Betrug dahinter, der noch aufgedeckt werden muss. Ich blieb wie eingeworselt stehen, unsicher. Ob ich ihn richtig verstanden had. Holmes, was meinen Sie? Wir haben alles aufgedeckt. Cartwright hat Miss Bell manipuliert und das ganz komplett eingefädelt. Ging sogar so weit, ihr Alibi zu manipulieren und die Ermittlungen in die falsche Richtung zu lenken. Was gibt es sonst noch? Holmes drehte sich zu mir sein Blick scharf, als hätte ich etwas völlig Offensichtliches übersehen. Aber, Sie jemals darüber nachgedacht, warum es Sie ausgeholt hat? Warum ausgerechnet Miss Bell? Ich starte in verständnislos an, weil sie die fixed in der Truppe war, sagt ich. Sie hat das Talent, den more Präzise auszuführen, und das Motiv, Orlan losgeworden, der Karriere ruiniert hat. So viel ist wahr, erwidert Holmes anging ihm. Zimmer auf und ab, aber de steckt noch mehr dahinter, Watson. Cartwright hat Miss Bell nicht ausgeholt, weil sie zum Mord fähig war. Nein, weil sie die einzig war, die seine Rolle nicht in Frage stellt. Der Schlüssel zu diesem ganzen Fall liegt nicht in Miss Bells Handlungen, sondern in Cartwrights Manipulation, einer Manipulation die, wie ich glaube, weitaus komplexer war, als wir zunächst dachten. Ich spürt, wie mich ein Schauer des Zweifels bekam. Wollen Sie damit andeuten, dass jemand des Cartwrights Fäden gesehen hat? Holmes blieb stehen und drehte sich abrupt zu mir. Genau. Je mehr ich darüber nachdenke, desto klarer wird es. Cartwright war nur ein Schackfigur. Genau wie Miss Bell. Der wahre Architekt dieses Kompletts liegt außerhalb unserer Reichweite. Die Erkenntnis traf mich wie ein kalter Windstoß. Sie meinen, das noch jemand. Jemand, der viel stärker. In die ganze Angelegenheit wirklich war, als wir dachten. Holmes nickt. Ein schwaches Lächeln umspielt seine Lippen. Das bin ich tatsächlich. Und ich vermute, wir werden dies Person an einem höchst unerwarteten Ort finden. Ohne meine Antwort abzuwarten. Jingers im Kamen und nahm ein kleines Stück Papier. Sein Finger fern über die Ränder vor sich hin murmelte. Sah mich an, und in seinem Gesichtsausdruck strahlt plötzlich ein Erkenntnis, die ich noch nicht begreifen konnte. Wir müssen zurück ins Theater. Ich start in Verworden. Aber wir sind da gerade erst gegangen. Wir haben alles geklärt. Glauben Sie das? Fragt Holmes mit deutlich spürbare Herausforderung in der Stimme. Der Fall ist noch nicht abgeschlossen. Wir haben erst in der Oberfläche gekratzt, Watson. Ich wollte ihm weitersprechen, aber etwas in seinem Tonfall sagt mir, dass wie immer recht hat. Wir mussten zurück. Ich schnapp mir meinen Mantel, und gemeinsam machten wir uns wieder auf den Weg durch die kalten Futenstraßen Londons. Der Nebel hat sich seit unserer Bries verdichtet und umhüllt uns wie ein undurchdringlicher Schleier. Als wir das Theater erreichten, war es fast menschenleer. Das ein Sobelett-Gebäude wirkt nun bedrohlich. Sein praktische Fassade warf lange Schatten im Mondlicht. Als wir eintreten, nach die Toilette und ließ Schritt halten durch den Korridor. Holmes führt uns durch die dunklen Gänge, vorbei an den leeren Garderoben und den halb aufgebauten Kulissen, bis ganz nach hinten ins Gebäude. Allmählich spürt ich die Last der Nacht auf uns lasten. Das Gefühl, einem Phantom hinterherzigen,
Da Holmes Zuversicht war unerschütterlich. Wir blieben vor einem kleinen Büro hinter der Bahn stehen. Hier, so hat Holmes beschlossen, würden unsere Ermittlungen ihren letzten Ausgang nehmen. Warum diese Zimmer, Holmes? Fragte schließ. Holmes drehte sich zu mir und kniff die Augen zusammen. Dieses Büro gehört jemandem, der das Theater besser kennt als jeder andere. Jemandem, dessen Anwesenheit aber nicht sofort offensichtlich für den Betrieb unverzichtbar ist. Jemand, der die Macht hat, nicht aber die Aufführungen, sondern aber das Gefüge des Ensembles selbst. Mein Puls beschleunigt sich, als mir klar wurde, worauf Holmes hinaus wollte. Meinen Sie den Manager? Holmes' Augen funkelten. In der Tat, Watson, aber nicht irgendein Manager. Ein Mann, der nicht nur die Finanzen des Unternehmens kontrolliert, sondern sein Gesicht. Ein Mann, der, aber fast unsichtbar ist, die Mittel und das Motiv hat, zu manipulieren. Genau wie Cartwright. Ich folgt. Holmes in das schwach beleuchtete Büro. Der Jerk von abgestandene Tintenpapier lag schwer in der Luft. An der Schreibtisch war hohe meine Korrespondenz. An Rechnungen gestapelt, die seit Tagen unberührt lagen. Holmes bewegt sich schnell und durchsucht die Papier mit joider Precision, wobei sein Finger immer wieder innehielten, als suchten sie nach etwas Bestimmtem. Holmes, glauben Sie wirklich, dass der Manager etwas damit zu tun hat? Fragte ich, obwohl ich die Antwort schon kannte. Aber was soll sein Motiv sein? Ist kein Künstler. Ist nicht einmal nah im Kern der Sache dran. Holmes hielt in, sein Gesicht verzog sich. Der Manager Watson hat der Jorlens. Tat meisten zu verlieren. Nicht von Anziel, sondern aus einer subtleren, heimtückischeren Perspektive. Orlans Einfluss war ein Hindernis, ein ständig Bedrohung für das empfindlich Gleichgewicht, das der Manager aufgebaut hat. Ich spürt, wie sich die Puzzleteile zusammenfügten. Der Manager fühlt sich durch Orlans Dominanz bedroht. Aber versteht, Orlan kann alles ruinieren. Also ingenieure den Mord. Holmes nickt. Genau, und benutzt die Cartwright Miss Bell nur als Werkzeug in seinem Plan. Was? Miss Bells Verzweiflung wird der Schlüssel sein. Sie dazu zu bügen, ihren Plan durchzusehen. Und Cartwright, aber ein meiner Mädchen verborgenen Ambitionen. Einer, der ein Chance sah, die Kontrolle in sich zu reigen. Als sich alles zusammenfügt, wurde das ganz Ausmaß der Manipulation des Managers erschreckend deutlich. Das Motiv, die Methode, die Manipulation, alles deutet auf einen Mann hin. Einen Mann, der seine Rolle so sorglich gespielt hat, dass ein bisher niemand von uns wird gekickt hat. Ich sah Holmes an, in seinen Augen brannt die Begeisterung für die Entdeckung. Und was jetzt? Holmes lächelte, sein bleiches, selbstsicheres Grinsen. Nun, Watson, enthüllen wir die Wahrheit. Der Vorhang fällt für dies besondere Vorstellung, aber das Publikum wird gleich den letzten Ecke sehen. Damit Wani. Sich Holmes wenn sein Gedanken bereits zum nächsten Schritt der Ermittlungen rasten. Das Theater hütet noch immer sein Geheimnis. Das sie werden noch vor an der Nacht gelüftet werden. Das Büro des Direktors wird der ruhigste Raum im ganzen Theater Jordan. Nur Holmes ließ Schritt während zu rennte jetten. Zentimeter des Schreibtisch under Umspring mustert. Es war fast so. Als hielt die Luft den Atem und wartet auf die endgültige Enthüllung. Holmes blieb vor dem Schreibtisch stehen und ließ seinen Blick über die zahlreichen Briefe und Papiere schweifen, die Wallows auf dem Schreibtisch verstreut lagen. Mir wurde jetzt klar, dass der Mann hinter all dem der Manager, sorgfältig orchestriert, aber ein entscheidendes Detail ausgelassen hat. Ein Detail, das in Mamie's Sicherheit entlarven wird. Das war Motiv des Direktors war nicht. Nur Orlans Dominanz auf der Bahn. Watson,
Zegt Holmes plötzlich leiser nachdenklicher Stimme. Nein, sein tiefer Angst galt Orlands Einfluss auf das Publikum. Der unwies, wie Orland die Theater besser immer wieder ins Theater locked. Der Director wusste, dass Orlands Kontrolle über das Theater zu Lebzeiten nur ein Schatten war. Seinen eigenen Platz an der Spitze zu sichern, musste Orland abgesetzt werden. Aber, antwortete der Manager kann das da nicht als allein geplant haben. Der Plan war selbst für ihn zu kompliziert gewesen. Holmes blickt nicht auf, sondern nicht leicht, meine Einsicht zu bestätigen. Genau, Watson. Der Manager war ehrgeizig, aber nicht der Drahtzieher. Hat zwar ein Motiv, aber brauchte ein Mittel, eine Möglichkeit, den Verdacht von sich abzulenken, nicht auf frischer Tat ertappt zu werden. Da kam Cartwright ins Spiel. Ein perfekter Spielball. Ein Missball? Holmes drehte sich langsam zu mir sein Blick durchstrang das Damrige Licht des Boros. Missball war ein Werkzeug. Sie hat die Mittel, das Motiv und die Gelegenheit. Sie hat Zugang zu Orland. Sie kann am meisten von seinem Tod profitieren, dass sie dies White besetzen war, die nach seinem Tod in Bedeutung gewinnen wird. Der Manager brachte jemanden, der bedingungslos handelt, jemanden, dessen Verzweiflung manipuliert werden konnte. Aber was ist mit den Jongleur? Denen, die mit der Zusammenarbeit haben. Holmes lächelte schwach. Eine einfache Ablenkung, Watson. Ein Mittel, uns in die Irre zu führen, uns von der Spur abzubringen. Die Ganzheit aber spielt Cartwright seine Rolle. Trieb uns zu falschen Schlussfolgerungen ließ uns glauben, allein sei für den Mord verantwortlich. Das seine Rolle war weitaus komplexer, als wir geahnten. Ich stand da und lauscht. Holmes Worten verstand aber immer noch nicht ganz, wie zusammenhing. Setzte die letzten Puzzleteile zusammen, und obwohl ich spürt, dass wir der Wahrheit nahe waren, ließ mich ein Frage nicht mehr los. Aber Holmes, fragte ich, wie wollte der Director das Theater kontrollieren, ohne das Ingement? Verdiktigt? Wenn Cartwright nur ein Schackfigur war und Missball manipuliert wurde, wann hätte denn für den Mord einsitzen können? Holmes drehte sich und seine Augen glänzten wie Argentum, als hätte endlich das Rätsel gelöst, das ihm entgangen war. Die Antwort, Watson, liegt im Theater selbst. Dem Director ging es nicht die unmittelbaren Folgen des Mords. Wollte nur ablenken, etwas, das seine Hand im Spiel verbarg. Sorgt davor, dass jeder auf der Bahn ein perfektes Alibi hat. Ich spürt einen Schauer über meinen Rücken laufen. Verdrängt aber, als Holmes Wort ein zusammenhängender Zellen ergeben. Wollen Sie damit sagen, der Martyr war überhaupt nicht der, für den wir ihn gehalten haben? Holmes nickt langsam. Genau, der Martyr, Watson, war die einzige Person, die ganze Zeit aber gut sichtbar war. Ich starten. Ein Unversicht, die Bedeutung seiner Aussage zu verstehen. War die einzige Person, die niemals Verdacht erregen wird. Sagt Holmes mit ruhiger, bedächtiger Stimme. Die einzige Person, deren Anwesenheit so unauflich so vollkommen normal war, dass wir nicht einmal daran dachten, sie anzusehen. Der Bühnenarbeiter des Theaters. Ich blinzelte ungläubig, und mein Kopf rast. Der Bühnenarbeiter? Aber hat kein Motiv, war nur die, mit den Requisiten zu helfen. Das matcht ihn so perfekt, Watson, antworten Holmes. Hat keine offensichtliches Motiv, keine erkennbare Verbindung zum Verbergen. War praktisch unsichtbar. Der Regisseur wusste, dass sich auf jemanden verlassen konnte, der hinter den Kulissen arbeitet, jemanden, dessen Rolle im Chaos der Aufführung unbemerkt blieb. Der Bühnenarbeiter war die ideale Wahl. Aber wie hat der Bühnenarbeiter überhaupt Zugang zu Orland bekommen? Holmes' Augen funkelten mit einer beunruhigenden Gewissheit.
Das Theater, Watson, hat viel geheimnisvollen, die nur denen bekannt sind, die im Verborgenen arbeiten und die Struktur des Orts wir Westentasch kennen. Der Bühnenarbeiter war einer davon. Kann sich unentdeckt bügen und Orlands Garderobe durch einen versteckten Korridor betreten. Die anderen Darsteller sahen nie. Mir wurde plötzlich klar. Der Mord war also keinen groß, gültig Angelegenheit, wie wir uns das vorgestellt hatten. Geschah heimlich und lautlos. Holmes nickt. Ja, Orlands Tod war nicht das Ergebnis eines Kampfs oder einer offenen Konfrontation. Es war ein kalkulierter Tat, ausgeführt von jemandem, der jeden Winkel des Theaters kennt und Orland vergiften konnte, ohne Spuren zu hinterlassen. Der Bühnenarbeiter hat Zugang zu Orlands getrunken oder vielleicht sogar zu seinem Essen. Niemand hat auf die Idee kommen können, ihn zu befragen. Und als Orland tot war, nahm der Bühnenarbeiter seine Arbeit wieder auf, ohne etwas davon zu wissen. Ich war sprachlos. Es war eine elegante Lesson, erschreckend einfach und genial zugleich. Der Manager hat alle manipuliert. Miss Bell und Cartwright als Schackfiguren benutzt. Render war Martyr im Verborgenen lauert. Aber warum, Holmes? Fragt ich, immer noch bemüht, den ganzen Umfang der Verschwörung zu begreifen. Warum so weit gehen? Warum Cartwright, Miss Bell und sogar uns might hinsehen? Warum lässt man den Bühnenarbeiter nicht einfach allein den Mord begehen? Holmes? Augen werfen sich, und drehte sich zu mir als hätte dies Phrase die ganze Zeit erwartet. While Watson, der Manager sich nicht leisten konnte, dass der Verdacht offen fiel. Hat der Bühnenarbeiter allein gehandelt. War es so offensichtlich gewesen. Aber in dem Cartwright und Miss Bell und die schaffe einen perfekten Nebelschleier. Sorgt davor, dass niemand auch nur auf die Idee kam, die Person zu befragen, die den Mord ungestraft begehen können. Ich empfand ein Mischung aus Bewunderung und Abscheu angesichts der Manipulation. Der Manager hat ein so komplexes Netzaustauschungen gesponnen, dass es nicht nur sein Mitarbeiter, sondern auch uns, sein ahnungslosen Mittler, in die Falle gelockt hat. Hat uns alle wie Schauspieler in seinem eigenen, perversen Dramaman PULIERT.DOCH. Nun sollte der letzte Vorhang fallen. Wir müssen den Manager zur Rede stellen. Sagt ich mit fester Stimme und der Entschlossenheit, dieses Rätsel ein. Für alle Mal zu lassen, Holmes lächelte zufrieden. In der Tat, Watson, es ist Zeit, den Vorhang für dies Vorstellung fallen zu lassen. Mighty diesen Worten verlegen wir das. Büro und machten uns auf den Weg zu den Privatämtern des Directors. Das Theater hat seinen letzten Decade gespielt, und bald wird auch sein Mastermind seinen letzten Decade spielen.